and distinguished guests, guest speakers, participants, organizers, good morning, good afternoon, bonjour, depending on where you are joining us from. A very warm welcome. Let me also say Happy New Year, bonne année. Let me specifically also recognize Her Excellency Madame Marie Tumba Nzeza, Her Excellency Madame Boare Buntu Samake, Her Excellency Madame Aya Benjamin Warile, Madame Benita Diop, Ambassador Salah Hamad, Ms. Victoria Maloko, General Okot, and His Majesty Mfuma Defima, and all other high-level representatives. It's very good to be here with everyone again as we begin our work for 2021. This has already been a challenging year as we try to deal with a second wave of COVID-19 in Africa, one that is spreading more rapidly and claiming many more lives. And it is taking many of the members of our senior political class in Africa, our representatives, our policymakers, our activists and researchers, and our family members and friends. And so I want to begin by just saying, for all those who have succumbed to this virus, we start this dialogue by acknowledging the lives lost and say, may their souls rest in peace. This is the second multi-country high-level dialogue on silencing the guns. What does it mean for African people? Specifically looking at the cases of South Sudan, Burundi, DRC, and Mali. The dialogue is hosted by FEM Africa Solidariteit in collaboration with Oxfam, Gender is My Agenda campaign, and with support from the AU Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security. Now, the first dialogue was held on the 3rd of December 2020, and it engaged women peace builders to identify innovative approaches to accelerate the silencing of the guns and to have more inclusive peace and development processes. 2020 was an important calendar year for the women's agenda. It marked the 25th anniversary of the Beijing Platform for Action and 20 years of implementing the Women, Peace and Security agenda. It was also the year we had marked as one by which we would silence the guns. So there was a lot of stock taking about what we set out to do, what we accomplished, the gaps, but also forward thinking on what we need and should be doing differently as we move forward. The dialogue was also one such event, specifically then focusing on the peace and security situation in Burundi, DRC, Mali, and South Sudan. And it generated an action plan or set of recommendations that we will hear more about in our deliberations today. Overall, I think we can state that on this continent, we have made significant progress in developing the peace and security architectures, inclusive of the organs, frameworks, policies, and plans for silencing the guns at large, and for women's peace and security in particular. Much progress has also been made in the peace processes of the respective case study countries, but we're also aware of the gaps in realizing our peace and security agenda and how even the gains that were made are being eroded by things like violent extremism, transnational crime, hybrid democracies, corruption, a decline in human rights, and a decline in the protection of our human rights defenders, as well as continued high levels of gender-based violence and inequality. Conflict, or the threat thereof, remains a part of our political landscape on the conflict, and no region in Africa is escaping it. Conflict in turn exacerbates the other challenges such as poverty and unemployment, refugees, IDPs, illicit financial flows, and the proliferation of small arms and light weapons. It impedes the development on this continent. And the COVID pandemic mirrored the vulnerabilities we have on the continent. I think that it has manifestly pointed to us that we must get back to a human security approach that is both gender sensitive and gender responsive.
Women have for decades been at the forefront of mobilizing for peace. They seek to be included when the peace agreements are being carved, signed, and implemented, when the peacekeepers are deployed, when the peace building programs are being designed, in conflict prevention programs, and when new governments are being constituted so that their interests and concerns can be taken into account. These aspects, which are at the heart of the Women's Peace and Security Agenda, must be realized as we move forward to silence the guns on the continent. Participants in the first dialogue therefore called for meaningful participation of women and implementation of the peace agreement in South Sudan, for gender responsive post-conflict reconstruction, to integrate track 2 and track 3 actors in peace processes, the need to address the challenges of refugees and to protect them, that our governance and accountability institutions should be reformed, and many more actions like this that we will hear about today. And I think that these actions are very necessary because we still have 3.5 million refugees and 6.3 million IDPs on this continent. We see the rise in violent extremism now in Mozambique, and we just heard last week about another 45 people being killed. We remain unprepared and ill-equipped to deal with these new forms of extremism on our continent. COVID-19 is seeing a rearing of the narrow nationalism and chauvinism from which xenophobia springs, and increased poverty we know will lead to increased conflicts. So policymakers are here today to respond to the action plan and to make commitments for addressing the concerns raised in the previous dialogues. And I think that this will be a very fruitful dialogue because it takes us beyond just raising challenges to actually seeing how they can be addressed and to seeking political commitments in this regard. So we are very glad that we have so many policymakers here with us on this particular journey today. We have very eminent panelists. To begin with, we're going to have some opening remarks, and then we will hear a presentation on the advocacy plan. We will then have a photo shoot, and then we will start our first high-level panel where the excellencies will make short remarks and a few commitments as well. I think addressing what are the key peace and security challenges in their particular countries, how best to address these in inclusive ways, and respond and commit to address the points raised in the action plan. We are very happy to have the DRC representatives with us today, especially because they become chair of the AU. And so we would like to hear also how the DRC will use this opportunity to promote the silencing of the guns and women's peace and security agenda. Then we will hear the respective commitments from each of the governments. I have to stress, as I did earlier, that we have many speakers on today's program, and we want to give everybody equal opportunity. I'm essentially the timekeeper, so please, excellencies and honorable guests, do not take offense when I do try to keep you on time. I will tell you 1 minute before that you have a minute to go. Without further ado, let us move to the opening remarks. And our first presenter is Mrs. Kumbafal Fen, who's the Acting Executive Director of FEM Africa Solidarité. She needs no introduction on the continent for work around women, peace and security, working with women's organizations and also with the Senegalese Defense Force on integrating women. And Faz is a co-host of this important event. You have the floor, Madam Kumbafal. Merci. Thank you, Madam Moderator. Thank you very much. If you allow me, I will move to French because I have to honor my francophone publics today. We are in majority, so allow me to continue in French. Excellence, Madame la Ministre d'État et Ministre des Affaires étrangères de la RDC, Excellence, Sa Majesté le Roi Congo, Excellence, Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille du Mali, Excellence, Madame la Ministre du Genre, de la Protection sociale et des Affaires religieuses Sud du Soudan, Excellence, Madame l'Envoyée spéciale
pour les femmes, la paix et la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef par intérim du secrétariat de l'architecture africaine de la gouvernance de l'Union africaine, Madame la directrice par intérim de la direction Femmes, Genre et Développement, Mesdames les femmes leaders, distingués invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, chers participants. Dans le contexte du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du 25e anniversaire du programme d'action de Pékin, une réunion s'est tenue le 3 décembre 2020, précédant ainsi le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la réduction au silence des armes à feu. Cette rencontre qui se voulait le premier dialogue multipays de haut niveau des experts, des partenaires, mais également des femmes leaders sous le thème « Faire taire les armes, quelle signification pour la population africaine ?» Étude de cas du Sud-Soudan, du Burundi, de la RDC et du Mali, a vu la participation d'éminentes personnalités et s'est conclue sur des recommandations fortes et la définition d'actions prioritaires pour l'effectivité des politiques et stratégies favorables à l'agenda femmes, paix et sécurité. En effet, la mobilisation des autres autorités, dont l'Union africaine, son unité Faire taire les armes, le secrétariat de l'architecture de gouvernance africaine, le bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix, la sécurité, la direction Femmes, Genre et Développement, ainsi que des représentants du réseau DIMAC, des réseaux des organisations féminines et de la société civile, d'organisations de jeunesse et de partenaires de développement a permis un débat riche et profond sur les défis actuels du continent en matière de paix et de sécurité, mais aussi du rôle décisif des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix, bien qu'elles soient sous-représentées dans les instances de pouvoir et les processus de paix. Du Burundi au Mali, de la RDC au Sud-Soudan, les femmes et les jeunes sont les premières victimes des conflits, car ils portent l'avenir de leur famille sur leurs épaules. Il y a 20 ans pourtant, le Conseil de sécurité de l'ONU prenait une résolution historique afin d'inclure davantage de femmes dans la prévention et le règlement des conflits. Les lacunes de la résolution sont alarmantes, car l'exclusion des femmes reste la norme. Pourtant, les preuves montrent que les processus de paix qui impliquent les femmes sont essentiels à une paix durable. Celle-ci a en effet 35% de chances de durer plus de 15 ans, alors qu'entre 1992 et 2019, seulement 13% des négociateurs, 6% des médiateurs et 6% des signataires d'accords de paix étaient des femmes. Pourtant, l'initiative Faire taire les armes d'ici 2020 se donnait pour ambition d'inclure les femmes et les jeunes dans les processus de paix, de médiation, à la table de négociation, dans les mécanismes de cohésion sociale, mais également combattre les causes profondes des conflits comme la pauvreté, les inégalités ou l'exclusion. La question posée, faire taire les armes, quelle signification pour la population africaine, reste donc pertinente afin d'évaluer et de proposer des projections de promotion d'une Afrique sûre et en paix. Même si le nombre de conflits violents a considérablement diminué ces dernières années, un certain nombre de pays africains restent encore pris au piège du cercle vicieux de conflits et de leurs conséquences meurtrières, à savoir la malgouvernance et de leadership, la criminalité transnationale, le terrorisme, la prolifération des armes légères et de petit calibre, l'insécurité poussant au déplacement interne et à la migration, la violence, entre autres. Excellences, Mesdames et Messieurs les leaders, dans les pays ciblés que nous avons étudiés, il apparaît clairement que malgré les multiples résolutions internationales et nationales qui rappellent la nécessité de faire taire les armes à chaque instant pour garantir la paix et la sécurité, il y a lieu de faire la revue des objectifs et des stratégies. Aussi, la pandémie de coronavirus a en particulier causé une perturbation sans précédent dans le contexte actuel. Pour cela, les parties prenantes ont poussé la réflexion dont les points de convergence
ont tourné autour du rappel à l'ordre de ceux qui violent les principes établis et perpétuent les fléaux des conflits et de promouvoir la prévention tout en s'engageant aux côtés des femmes et des jeunes. Il s'agira aussi de catalyser les initiatives de consolidation de la paix et de résolution des conflits dans une approche holistique qui garantisse des processus efficaces de respect de l'état de droit et d'équité, de DDR et la réforme du secteur de la sécurité de façon sensible au genre. Et enfin, la prise en charge multidimensionnelle des réfugiés et des personnes déplacées. Excellences, Mesdames et Messieurs les leaders, votre présence aujourd'hui réaffirme votre soutien à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Nous sommes donc convaincus qu'au sortir de cette rencontre, des engagements fermes seront pris et des recommandations clés seront formulées pour faire taire les armes dans vos pays respectifs et ils seront décisifs pour l'efficacité des politiques en faveur de la paix et le développement. Avant de clore mon propos, permettez-moi au nom de tous les partenaires, le Bureau de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix, la sécurité, Oxfam Programme Afrique, le réseau DIMAC et Femmes Africa Solidarité, de vous exprimer toute notre gratitude pour votre participation et pour vos futures contributions à cet agenda commun. Je nous souhaite une fructueuse rencontre et vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much for those opening remarks, Mrs. Kumba Fen. I think you set the scene for us very nicely. Before we move on to Ambassador Salah Hamid, let me just also recognize Mr. Jevin Pillay Ponisami, who will be joining us on the third panel as the first speaker on commitments by policymakers. He's a senior liaison officer at the SADC, at the AU for SADC. Thank you. Ambassador Salah Hamid is the acting head of the African Governance Architecture Secretariat at the African Union. He is a senior human rights expert, hails from South Sudan. We have been on a few panels before. Very warm welcome, Ambassador Hamid. We look forward to hearing your opening remarks. Thank you very much, Dr. Cheryl, for this wonderful introduction. And once again, let me thank the organizers for inviting me to this wonderful event. Your Majesty, the great Congo Customary Chief President of the African Union Traditional Authority Council, Your Excellencies, Honorable Ministers, from the AU member states, particularly from Burundi, DRC, Mali, and South Sudan. Your Excellency, Madame Beneta Diop, AU Special Envoy on Women, Peace and Security. Your Excellencies, ambassadors, members of the Diplomatic and Military Corps, representative of AU organs, UN agencies, civil society, media, academia, colleagues from the African Union Commission, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. I'm honored and delighted to be with you today as part of this second multi-country high-level dialogue on silencing the guns. What does it mean to the African people? Case studies from South Sudan, Burundi, DRC, and Mali. I still remember being part of the first high-level dialogue, and it was really a great learning experience for myself. But also it was a confirmation that peace and security is a necessity for development in any democratic environment. Once peace and stability are lost, conflicts will erupt and lives will be lost. Women and children are usually the most vulnerable and the most victimized. Therefore, the participation of women in peace building and peacemaking is no longer an option or a choice. It is indeed a necessity, it is indeed a must. The challenges, excellencies, ladies and gentlemen, facing women or African women meaningful participation in the advancement of good governance, democracy, and peace and security agenda
has or have been largely attributed to the gaps between policies and strategies and their implementation at the national level. So therefore, this case study or studies will absolutely be a great added value to the initiatives that are led by the African Union to promote peace and security and to silence the guns once and forever. But we must recognize the fact that the gap is greater and there is really need to address all the reasons behind the lack of allowing or for availing the platform for the participation of women in peace building and peacemaking. We understand that there are policy issues. There is also lack of budgetary allocations to support and scale up effective and evidence-based women programs. There's also socioeconomic inequalities continue to have negative structural impact on the abilities of women to play active roles in peace, in the peacemaking and the peace building processes in Africa. But of course, our heads of state and government, once they declare 2020 and beyond as years to silence the guns in Africa, they took into consideration the role that could be played by women, and in particular, young women in leading the processes of peace building and peacemaking in Africa. Of course, despite all of these challenges, Africa's growing women leadership is characterized by great potential, skillfulness, resourcefulness, resilience, and aspiration. We see so many women leading so many high-level posts in Africa, from presidency to ministers to judges to members of the executive. But we need to see more of them occupying all of these political posts. We need to also see more institutionalized platforms for women engagement. We need to see great programs or greater programs that are involving women in peace building and peacemaking in Africa. There is no doubt, Excellencies, ladies and gentlemen, that there is also need to provide capacity building programs for women across the board to enable them to be part of the peace building and the peacemaking processes in Africa so we can silence the guns once and for all. There's also need to ensure that we are building stronger women networks, women alliances, and women programs, and also women-led activities across the board, from the grassroots level, community level, society level, to the national level, to the regional level, and also the continental level. We cannot survive and we cannot prevail without ensuring the participation of women in policy formulation and implementation of global and continental instruments. Excellencies, ladies and gentlemen, once again, thank you so much for inviting me to be part of this important dialogue, and I wish you fruitful deliberations and successful discussions. I thank you very much. Thank you very much, Ambassador Hamid. And we recognize that you were part of the first high-level dialogue, so the continuity is very important. And also thank you for outlining how we can possibly address the gaps between the policies that we have and the actual implementation thereof. Without further ado, because we're running a bit behind time, I'm going to introduce Ms. Victoria Maloka, who is the Acting Director, Women, Gender and Development Directorate at the AU Commission, also a human rights expert and a gender expert, and my sister from South Africa. We welcome you to the floor. Thank you very much, my sister Cheryl. It's really good to see you and Happy New Year. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. Let me wish you all a very happy and successful 2021. Really while standing on the established protocols from other speakers before me, let me very quickly just recognize the presence of Her Excellency Madame Diop, our AU Special Envoy on Women, Peace and Security. I'm also happy to have the two ministers in charge of gender and women's affairs from Mali, Her Excellency Minister Bintu Samake from South Sudan, Minister Aya Benjamin. It's really good to see you.
since we last met in our STC last year. And of course, Her Excellency Minister Marin Zeza, Foreign Affairs Minister from the DRC. It's good to see you. Her Excellency Soyata Maiga from the former chair of the African Commission on Human and People's Rights. Really good to see you. We also have our representatives from the UN. I think maybe Beatrice is also here from Mali, General Okot, members of parliament who are here, and His Majesty King Mfumu Difima Ntiku, King of the Congo. Your Majesty, it really is good to have you. And we thank you very much for seeing this as an important platform for you to participate, because the importance of traditional leadership in matters of peace and security and development is really important. And also the African citizens who are here, we greet you, my colleagues from the AUC as well. Organizers of this event, GMAC, my sister Martha Fass, my sister Kumba, and from Oxfam, my sister Leah. Really thank you for inviting the Women, Gender and Development Directorate to be part of this second dialogue. We very much look forward to receiving the presentations of the action plans from South Sudan, Burundi, DRC, and Mali on silencing the guns. Let me declare right from the very onset that you can count on the Women, Gender and Development Directorate, working very closely and under the leadership of Her Excellency Mediop, to support you and work with you in this journey to make sure that all the outcomes of these dialogues are fully implemented. As already mentioned during the first dialogue on the 3rd of December, one of our key roles is to identify strategic opportunities in the AU to integrate the outcomes of these dialogues in our own engagements with AU policy organs, and to really ensure that what we are saying here is really, really implemented. And I'm happy that we have our two ministers in charge of gender and women's affairs, as well as the Minister of Foreign Affairs here, who will continue to champion this in their spheres of influence, and especially with members of the Specialized Technical Committee on Gender and Women's Affairs, as well as the Executive Council. Now, really, these action plans to silence the guns are very critical, and even more so now as we're also tackling the second wave of COVID-19. We need not repeat, as we're all aware of how COVID-19 has doubled, if not tripled, the vulnerabilities of women, and especially, those in conflict zones, in countries coming out of conflict. So the action plans are really timely, and I wish to recommend that we consider including some recommendations related to COVID-19, as we need to ensure that gender equality is integrated in all the COVID-19 strategies, and women are fully included and fully, equally, and effectively included in all COVID-19 interventions. And really in closing, my colleague, Dr. Salah, has already mentioned how, the participation of women in peace processes and governance and politics is no longer, a question of whether or not we should, but it's a necessity. It's a critical component of development, because we cannot speak about development in the context of peace, and we cannot speak about peace in the context where a big sector of society and those who form the majority of the society are excluded. So really, we are with you in this. We will work with you, and whichever way is possible, to ensure that women participate fully and equally and effectively in all the mechanisms of the resolution, the prevention and the management of conflict, and also to ensure that gender equality and women's empowerment are fully integrated in the peace processes. We will work with the Peace and Security Department as we continue to work with the Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security, and of course the Department of Political Affairs, in ensuring that there's seamless integration, and that what we have requested here as recommendations for the AUC to take forward, that those are indeed taken forward. And I see my colleague, Dr. Salah, nodding, which means that me and him, after this, we have to get together and say, how are we really taking this to our different departments and our principals. So really, we wish you all the best in this discussion, and you can really count on us. We are here to work this journey with you.
Thank you so much. Over to you, Sister Cheryl. Thank you very much, Miss Maloka, especially for your commitment for the support that your office at the AU will give to the implementation of this action plans, and recognizing that we need a set of recommendations also for how to integrate gender into the COVID-19 action plans that are coming to the fore. Without further ado, let me move on to Dr. Martha Mutizi, who is going to present the action plan that emanated from the first dialogue. And we're all very familiar with Martha as well, who worked at CORD, is an academic and a researcher and activist in her own right at Africa University. Thank you, Martha. Martha? I think you have to unmute. Yes, thank you so much, Professor Hendricks. All protocols observed. Thank you to the excellencies. It's great to be part of this second high-level dialogue on silencing the guns and what it means for Africa. So my task is just to give a summary of some of the action plans that emerged from the first dialogue. We grouped these action plans according to the countries. So I'll start with the action plan for South Sudan. One of the issues that emerged was the importance of engaging the Joint Monitoring Committee and IGAD, Joint Monitoring and Implementation Committee, JMEC, and IGAD to ensure that the gender provisions of the peace agreements are implemented and adhered to ensure that women have spaces to monitor and influence its implementation. Also to ensure that there are accountability mechanisms to track progress in transitional processes. The second action plan for South Sudan was the importance of integrating gender equality and women's rights into peace building and post-conflict development in South Sudan, particularly the call for regional partners and the international community to ensure that gender equality and the promotion of women's rights are set as minimum standards for the post-conflict agenda in South Sudan. Another call was the need for more attention to be paid towards increasing women's participation in informal and formal peace processes. So that includes track 1, track 2, and track 3 peace processes, particularly supporting women who are engaged in early warning and response mechanisms. There was also a call for South Sudan to adopt an intersectional approach to post-conflict peace building and implementation, meaning that the human security concerns of vulnerable groups should be adequately considered at all levels. There was a call to provide spaces and support to local women and youth to implement the revitalized agreement for the resolution of conflict in South Sudan. Another action plan is the call to implement in full the 35% quota system for women's participation in decision-making, which was a commitment that emerged as a result of the agreement. A call to invest in building grassroots movements for peace, particularly supporting women leaders who are at the grassroots level and girls who are affected by conflict. Another recommendation for South Sudan was the call to address the governance dimension of conflict, particularly addressing structural drivers of conflict, such as inequality, poverty, and also promoting socio-economic development. Lastly, to increase efforts to ensure that there are comprehensive efforts to prevent conflict, supported by the promotion of
gender equality. I'll move on to the advocacy plan for DRC. Implement the framework of peace and security and cooperation. There was a call for the African Union, which is the guarantor of the framework, to strengthen enforcement and the implementation of this framework. Secondly, for DRC, implement security sector reform, including ensuring inclusivity in security services and ensuring the representative of various ethnic groups and also the representation of gender. Undertake effective DDR processes. The government, through the support of international partners, was called upon to undertake DDR processes in the DRC and to regularly consult with women and women's organizations during these processes. Another call for DRC was to tackle the issues of conflict-related sexual violence and sexual and gender-based violence, particularly to address, to fight impunity and violations of human dignity. Advocacy plan for Mali. 1, implement the Kinshasa Convention to prevent, combat, and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons. 2, establish inclusive transitional processes which respect international law, including women's leadership and women's roles in peace and security. 3, ensure that the participation of non-state actors in peace processes and transitional government is considered and guaranteed, and amplify the voices and participation of minority and sidelined groups. 4, promote meaningful participation of women and youth, both in the implementation of the peace agreement and the peace building processes. 5, undertake rigorous pursuit of DDR processes and accelerate the observance and implementation of the Kinshasa framework. 6, reform the judiciary, ensure that earnest judiciary reforms are undertaken, whilst efforts are also being made to strengthen the fight against corruption. Moving on to the advocacy plan for Burundi. 1, the government of Burundi should address the increasing radicalization of politics and the closing civic space, including through the adoption of conflict prevention measures to address underlying drivers of conflict. 2, address post-conflict security issues to ensure that the rights of refugees and IDPs and returnees are respected, and also to facilitate the safe and orderly return of refugees and internally displaced persons. 3, facilitate economic livelihoods for refugees and IDPs, particularly for women, to promote human security. For example, through providing targeted livelihood assistance, social safety nets, and protection to women and girls who are in refugee and IDP camps. 4, address gender power relations within households, the community, and institutions. Here, the role of civil society organizations was called upon to ensure that it interrogates the use of power and masculinities that perpetuate gendered inequalities and normalize the abuse of women. 5, increase technical, political, financial support for women and youth organizations to support their efforts in undertaking the Silencing the Guns agenda. 6, address pre-existing gender inequalities and gender relations. The government here was called upon to work closely with humanitarian actors to address gender norms which worsen women and girls' vulnerability in conflict setting through involving women in conflict prevention and crisis response. Thank you so much. Thank you, Madam Moderator. Back to you. Martha, you seem to be on mute again. Yes. I said I thank you, Madam Moderator, and over to you.
Sorry, you disappeared for a while there, so I didn't quite catch everything. Thank you very much for this summary. These actions and recommendations emerged out of the meeting with peace builders and experts in the first dialogue. I think they are very comprehensive. And we will then listen to policy addressing these particular recommendations. For us, please. So if everybody can just switch on their cameras for us quickly. Hello, everyone. Please switch on your cameras for the group photo. Keith, please let us know. Hello, colleagues. If you are Yeah, ready to capture. Thank you. Over okay, to you, Keith. just 1 minute and we'll capture. Let us know when you're captured, Keith. All right, just put a smile on the faces and look at the camera so we can see your nice faces. Raise your hand or, there we go, page 1, nice, nice. The second page, yes. Thank you, well captured. Thank you, colleagues. Thank you very much. We're now going to move on to our next session, which is the high-level remarks and commitments. Can I just indicate, because we are not seeing the connections of Her Excellency Madame Nzeza, Her Excellency Samaka, and Her Excellency the Honorable Aya Benjamin. Are you connected? If you can indicate whether you're connected or if you have a representative here for us, please. Can I just get some indication? Professor, I believe after our group photo, no one has connected. So none of the excellencies have connected. Okay. Professor, the Minister of DRC, I have our sister Annie. Madame Annie, nous avons Madame Annie de son cabinet du ministère du genre. Vous nous entendez? suis là. Et je vois une main levée aussi. Célestine, on ne vous entend pas. DRC, Célestine. Je suis là, Madame Kouba. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, bonjour, Madame la directrice. Oui, bonjour. Bonjour. On voit également une autre personne, Célestine, DRC Célestine. Peut-on savoir quel groupe s'agit-il? C'est la représentante de son Excellence Marie Tumbanzenza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Voilà, très bien. Merci, Madame. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. So, okay, Professor, you have her representative. Yeah. Okay, so thank you very much for that, Kumba. So let us hand over to the representative of the Minister of State and Minister of Foreign Affairs of the DRC, who will then be giving us some remarks and commitments, remarks around the key challenges on peace and security and women peace and security in particular, and then also as the DRC, the kinds of commitments that we can receive from the DRC in terms of implementation of the Women, Peace and Security Agenda. Madame Celestine, you have the floor. Merci de m'avoir accordé la parole. Je disais, c'est Madame Célestine Mansanga, la représentante de son Excellence, Madame Marie Tumbanzenza,
ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui est appelé à d'autres tâches de l'État. Je tiens à remercier les organisateurs pour nous avoir accordé cette opportunité de prendre la parole à cette rencontre. À ce qui concerne les thèmes « Faire taire les armes », qu'est-ce que cela signifie pour les Africains? Nous avons ancré notre intervention sur la Convention de Kinshasa, dénommée Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères, des petits calibres, de leurs munitions de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage. En ce qui concerne la ratification de la dite convention, la République démocratique du Congo avait déjà ratifié la convention de Kinshasa, mais pour le dépôt des instruments de ratification, le Parlement de la République avait déjà voté la loi de ratification et le président de la République l'avait déjà promulguée. Il ne reste que le processus de dépôt des instruments de ratification qui se fera incessamment. En ce qui concerne le processus d'harmonisation, le travail a été déjà fait, c'est-à-dire un projet de loi a été déposé au Parlement et il est en train d'être examiné par les différentes commissions de notre Parlement. Concernant maintenant le processus de marquage des armes, il faut noter que ce dernier est en cours. C'est déjà fait ici à Kinshasa et au Congo central. On a fait le marquage des armes et la destruction des munitions obsolètes. Je m'en vais maintenant parler concernant l'accord d'Addis Abeba. La République démocratique du Congo a déjà débuté la réforme dans les secteurs de sécurité et le gouvernement est déterminé à poursuivre ce processus jusqu'à son aboutissement. Pour le processus DDR, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est déterminé à mettre en œuvre un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion qui met l'accent sur les communautés pour capitaliser les expériences passées. C'est pourquoi, dans les prochains jours, les chefs de l'État vont mettre en place une nouvelle structure de démobilisation, de désarmement et réinsertion des communautés dans les prochains jours, et des communautés locales, je m'excuse. Voilà ce que nous, la République démocratique du Congo, nous avons apporté comme rapport par rapport aux préoccupations soulevées. Et je vous remercie et je vous retourne le micro. Une fois de plus, merci. Thank you very much, Madam Celestine Matsanga, speaking very directly to where you are in the processes of the actions that we have highlighted here, and noting that the DRC is in the process of implementing DDR, harmonizing the work that has been done around the identification of weapons, and that you have ratified Kinshasa Convention. So thank you very much for those remarks. Can I just find out again, is there any representative of the Minister of Promotion of Women and Children and the Family of Mali, perhaps? No. And for the Minister of Gender for South Sudan? No, Professor Cheryl, we can move to the next session. No representation. Okay. Thank you. Then we will move. And I think let us on with DRC, and let us invite Mrs. Annie Rebecca Kenda
Bakjika, who's the Director and Coordinator for the Ministry of Gender, Family and Children of the DRC, to also speak to these commitments for us, please. Merci. Okay, Celestine, we are asking Celestine to mute. Madame Celestine? Madame Celestine? So, Kate, can you mute the DRC? Parce que depuis qu'ils ont commencé, ils me parlent de Madame Maïtoumba. I'm asking the technician, Kate, please, if you can mute the previous speaker. I think the micro is still on. Right, you're right. Excuse us. Thank you. Madame Bakjika, you have the floor. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Est-ce que vous me suivez? Yes, we can. Yes, yes. Ok. C'est au nom de Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants de la République démocratique du Congo, qui, empêchée par les charges d'État, a souhaité que nous puissions placer un mot par rapport à ce programme si important. Et comme Madame la représentante de la ministre des Affaires étrangères l'avait déjà souligné, nous pouvons ajouter que la RDC s'est engagée par rapport aux défis de la fois passée à pouvoir continuer à la mise en œuvre de la résolution 1325. Et dans le cadre de la résolution 1325, nous avons un plan d'action de deuxième génération qui a été validé politiquement par le gouvernement en présence du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et préfacé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, et ce qui montre qu'il y a un engagement à haut niveau pour que l'action de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité puisse être parmi les priorités du pays, et que parmi ces priorités, il y a la participation de la femme qui est mise à un niveau élevé, parce que le plan d'action prévoit de pouvoir travailler pour pouvoir réduire sensiblement l'utilisation des armes légères, et aussi pour pouvoir faire de sorte que les femmes puissent participer à au moins 20% dans la mise en œuvre de la résolution 1325, pour qu'ils puissent contribuer dans toutes les institutions et faire de sorte que leur voix puisse se faire entendre et travailler aussi par rapport aux négociations qui sont en cours dans notre pays pour maintenir la paix et pour assurer aussi la sécurité, et aussi la question de pouvoir réduire les armes légères et la non-implication des enfants dans l'armée. La RDC s'est engagée à un niveau plus élevé pour que la question puisse être réduite, et surtout avec la question de l'Est, comme la représentante de Madame la ministre des Affaires étrangères l'a dit. Et la ministre insiste aussi sur le fait que les femmes ont besoin de pouvoir connaître leurs droits. Les plans d'action s'engagent pour vivre des instruments juridiques pour permettre à ce que les femmes puissent connaître les contours de la thématique sur faire taire les armes. Et si cette contour est bien comprise, il y a moyen que nous puissions arriver à ce que tout le monde puisse s'impliquer pour réduire faire taire les armes dans les continents, dans les pays, lutter contre l'impunité et faire de sorte que, au niveau communautaire, qu'il y ait des mécanismes communautaires d'alerte précoce pour lutter contre les conflits et permettre la résolution pacifique des conflits. Et actuellement, il y a des programmes qui sont en train d'être mis en place pour former beaucoup de femmes à être des médiatrices et former des jeunes aussi qui sont en train de s'impliquer par rapport à la résolution 2250 pour qu'ils s'impliquent tous
afin que toute la communauté puisse être dans une dynamique de pouvoir réduire l'utilisation des armes, surtout des armes légères. Et pour terminer, en ce qui concerne les jeunes, le pays fait un effort pour que tous les jeunes qui sont dans les processus d'utilisation des armes légères puissent être formés. Il y a des centres de formation qui sont installés dans les périphéries de la République où on recrute tous ces jeunes gens, on les forme et pour qu'ils ne puissent plus rentrer dans l'utilisation des armes légères. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont été intégrés dans ces centres de formation et contribuer et faire de sorte que leur sortie de ces centres, qu'ils deviennent d'autres personnes et qu'ils ne puissent pas continuer à pouvoir travailler dans l'utilisation des armes légères. Et les efforts sont énormes et le plan d'action est pour 4 ans. Il est aussi accompagné d'un plan d'action opérationnel qui est chiffré. Et cela, nous avions proposé au premier dialogue à ce que l'Union africaine, à travers Madame l'envoyée spéciale, Madame Diop, pour que la question puisse être prise en compte au niveau de programme de cette année, surtout que la RDC va être très impliquée au niveau de l'Union africaine avec la présidence de l'Union africaine que notre président va pouvoir assumer. Et pour cela, nous sommes, Madame la ministre, vous remercie pour l'avoir impliquée personnellement dans ce deuxième dialogue et elle est disponible à pouvoir continuer à travailler avec vous et je vous remercie. Thank you very much, Madam Bakchika. Noting that the DRC is committed to implementing Resolution 1325, that you have developed your second generation national action plan, that you are committed to reducing small arms and light weapons, committed to 20% representation of women in negotiations. So that's excellent for women in mediation and also for the involvement of youth. So thank you very much for outlining those commitments to us. Can I call on Kevin Pillay to make some remarks, the representative of SADC at the AU? Madam Moderator, sorry, this is Kumba. I raised my hand, but probably you did not see me. Yeah, I haven't seen that. Let me. Yes, that's true. Thank you. Honorable, before we give the floor to our distinguished participant from SADC, could we give the floor to Honorable Mumbo from DRC, because he has to leave us. Honorable Member of Parliament and Rapporteur of the Defense and Security Commission. If that is... if I heard you correctly, Honorable Juvenal Munumbo, yes. So, allow me, Cheryl, also to say the Minister of Mali is with us. The Minister of Mali is with us. So we need to give her the floor. Okay, thank you, Madam Diop. Thank you, Madam Diop. So if you don't mind, could we first move to the Minister of Mali? And then move on to the Honorable Munobo. Okay. Your Excellency, Madam Bouare Bintou Samake, Minister of the Promotion of Women, Children, and Family in Mali, a warm welcome to you. We look forward to hearing your remarks around the peace and security challenges and commitments from the government of Mali. Thank you very much. You have the floor.
Minister Samaka? I think we're still having challenges with Minister Samaka's connection. Let me begin with, because we don't want to waste too much time while we sort out that connection. Let us move on to Honorable Juvenal Munobo, Rapporteur of the Defense and Security Committee of the National Assembly of DRC. Honorable Munobo. Can you hear? You have the floor. Hello. Okay, I think he was connected just now. Honorable, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Votre caméra, allô? Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci bien. Allô? Allez-y, nous vous entendons, allez-y. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation à ce panel. C'est vrai que les armes continuent à crépiter à l'est du Congo. Il y a d'abord lieu de saluer la volonté du président Félix Tshisekedi et il va inscrire ça dans le cadre de son mandat à l'Union africaine pour effectivement voir les armes être tues à l'est du Congo. Il y a son engagement pour la réforme du secteur de sécurité. La représentante du ministre des Affaires étrangères l'a dit. Il reste le DDR. Le DDR, c'est un programme important et il faudrait qu'on tire les leçons des DDR passés parce qu'on a eu des programmes DDR au Congo, mais les résultats ont été minces. Et cette fois-ci, il faut faire le DDR autrement et il y a une nouvelle approche qu'on est en train de proposer qu'on appelle le DDR communautaire. Il y a aussi la sécurité des frontières qui est un aspect important. Il y a les relations civilo-militaires qui est un aspect très important aussi. La bonne collaboration entre les FARDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, et la MONUSCO, qui est aussi un aspect important. Alors, abordant maintenant les questions spécifiques au genre, comme parlementaire, je dois vous dire qu'il y a pas mal de lois qui ont été adoptées par notre Parlement et qui contribuent à la promotion de la femme et qui peuvent renforcer la femme dans son rôle, dans sa contribution par rapport à la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Il y a d'abord le code de la famille qui a été révisé, mais nous pensons ici qu'il faudrait le réviser davantage. Pourquoi? Parce que ça contient encore les séquelles où on montre que l'homme, c'est le chef du ménage et qui ne permettent pas à la femme de s'épanouir pleinement. Nous pensons aussi que les codes pénals devraient aussi être modifiés parce que la RDC avait ratifié le protocole de Maputo par rapport aux droits de la femme, non seulement à l'avortement, mais pour lui permettre un plein épanouissement. Nous pensons qu'il faut intégrer le protocole de Maputo dans les codes pénals. Ça, c'est des choses qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir des contacts réguliers entre la société civile et les parlementaires. Moi, je suis très ouvert à cela. Il y a moyen de collaborer, de créer une sorte de cadre informel d'échange entre les acteurs de la société civile et les parlementaires. Il y a lieu aussi de collaborer avec la commission des réformes, parce qu'au sein du gouvernement, il existe ce qu'on appelle une commission des réformes des lois. C'est très important de faire le travail à ce niveau ici. Les textes de loi qui existent au Congo et qui promeuvent la femme devraient aussi en Kiswahili, Chiluba, Kikongo et Lingala, parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le français. Et c'est toujours mieux, dans le cas de la vulgarisation des textes de loi, de les traduire en 4 langues nationales. Je pense que ça, je vais toujours proposer, mais l'idée n'est pas encore passée. Il faut tout un programme de vulgarisation des lois.
parce que le grand problème au Congo, c'est que nous avons de bonnes lois, il y a des efforts sur le plan législatif, la connaissance, et à travers un programme de vulgarisation d'armes en Afrique et à l'est du Congo où sévissent encore beaucoup de groupes armés. Moi, je suis optimiste et je voudrais partager mon optimisme avec tous les participants à cet échange, à ce dialogue multi-pays. Mais pour cela, il faut de la volonté politique. C'est vrai que la responsabilité première, elle est celle des institutions, c'est-à-dire du gouvernement, de la République, mais c'est aussi une question de tout le monde, parce que la paix, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas que l'affaire de ceux qui dirigent, des gouvernants, c'est l'affaire des gouvernés aussi. Raison pour laquelle la collaboration, l'appui aux efforts du gouvernement, aux efforts de pacification, aux efforts de promotion du genre, est requis cet appui-là. Voilà ce que je peux dire. Je reste optimiste. Il y a un travail qui a été fait, mais il reste un autre travail à faire. Il y a des pesanteurs ici. Il y a encore quelques freins, on peut le dire comme ça. Il y a beaucoup de victimes qui ont peur de dénoncer les problèmes de protection des victimes et des témoins. Il y a encore le problème de banalisation des crimes. Certains magistrats estiment qu'une affaire de viol, c'est une affaire qui peut se régler à tout moment. Il y a ceux qui pensent que l'arrangement à l'amiable serait une solution et pourtant la loi prohibe cela. Il y a l'impunité aussi et il y a aussi, comme je le disais, l'ignorance des lois. On peut vaincre tous ces obstacles ici s'il y a de la volonté politique, s'il y a une vraie collaboration entre les dirigés et les dirigeants. Et moi, je reste optimiste que c'est possible de pacifier les pays, de mettre fin à la violence, mais aussi c'est possible de promouvoir les droits de la femme. Donc, je suis optimiste, mais il faut pour cela l'action du gouvernement, mais l'engagement collectif de tout le monde. Et je compte apporter ma contribution en tant que député national. Merci. Thank you, Honorable Manoba, for that intervention. Noting that there has been progress, but still a lot to do, and the need for political will and the need for us to work together here. Your Excellency, Madam Samaka, I see that you are connected. We would like to give you the floor now to make your remarks for us, please, Minister. Allô? Hello? Je n'ai pas entendu la question. Je m'excuse, Madame Andrick. Vous pouvez la répéter? No, Honorable Manoba, I thank you for Her Excellency, Madam Samaka. We tried to connect earlier, but couldn't get a connection to. If she can please join us, if the connection has been sorted out so that the Minister can make her important remarks as well, please. Madam Moderator, I think we will just proceed. I will try to reach her office. Yeah. Yeah, let's just because I can proceed. see she's there. Yeah, I can see her she's connected. there. Yeah. Yeah, she's there, and I'm corresponding with her, but she's not responding. Okay, let's just move. Thank you. All right. Let us move on so that we don't waste time. And I'm going to make another appeal to presenters to please stick to 8 minutes if possible, so that we don't run too much over time. Professor? Can I call? Professor? Yeah? Professor, sorry. She's now online. Madam Minister Is she now online? Thank you. Okay, good. Thank you, Your Excellency, Madame Boare Buntu Samaka, Minister for the Promotion of Women, Children and the Family in Mali. The floor is yours.
Madame la ministre, vous êtes... Madame la ministre? Madame la ministre? Madame la ministre est en audience. Ah, très bien. On ne vous avait pas entendu alors, d'accord. Donc, dites-lui seulement qu'elle a la parole dès qu'elle sera disponible. D'accord. Et d'accord, à tout à l'heure. Merci bien. Merci beaucoup. Madame, Professor, we Okay. can give the floor to other participants. Okay, She let's will be move. joining. Yes, thank you. Yeah. Okay, thank you. Can I then call on Mr. Jevan Pillay Ponisami, the SADC Liaison Officer to the AU, please? Dear Professor, thank you very much for allowing me to take the floor. Je vais d'abord commencer par procéder en français avant de parcourir en anglais. Alors déjà, protocols, all protocols observed, je présente les apologies de notre secrétaire exécutive qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, ni du Directorate Organe Paix et Sécurité de la SADC. Donc du coup, en tant que représentant de la SADC auprès de l'Union africaine, j'ai été demandé d'intervenir rapidement, sachant que je ne devais pas prendre la parole aujourd'hui. Donc, but thank you very much. My intervention, actually, I understood that it was mostly about women, gender in silencing the guns. But the information I had received prior to this event was only on silencing the guns. So I will briefly touch about what SADC has been doing about promotion of gender equality. This is no secret to everyone that since 1992, this has been on the agenda of SADC. Even if in its Article 4 and 5 on the Declaration of SADC, it does mention gender mainstreaming as an integral process of community building. This concerns all sectors. SADC recognizes gender equality as a fundamental human right and an integral part of regional integration. We just celebrated 40 years recently, and this is still on the agenda of SADC. SADC is therefore committed to removing all forms of gender inequalities at the regional and national levels through a series of goals and actions derived from legally binding international, continental, and regional instruments. And I was quite delighted to hear the minister from DRC speaking, because DRC, as you know, is a member country of SADC. And as at now, 4 members of SADC, I've just received the information right now, have implemented the Women, Peace and Security concept. So they have developed their national action plans. I just heard, I just got the confirmation right now from the minister from DRC as well. So I won't go too much into gender promotion of SADC, because we all know it, that this is very, very important to us. So if you allow me, Professor, I will just quickly go on silencing the guns and what SADC has been doing to implement this. SADC, being a REC of the AU, is not exempted from the call to silencing the guns in Africa, nor can it claim immunity to illegal use of guns among its member states. The region has responded to the initiative, to the call to silencing the guns, through different mechanisms, among others, the development and implementation of which is very important to us, the protocol on the control of firearms, ammunition, and other related materials. It's a very important protocol that we are, even this year, we are implementing it a lot with member states. So quickly on the objectives of the protocol, they are meant to prevent, combat, and eradicate the illicit manufacturing of firearms, ammunition, stockpiling of firearms, regulate the import and export of legal small arms, and harmonize national legislation. This protocol also serves to promote and facilitate cooperation and exchange of information, of course, experience in the region. And we cooperate closely at the regional level as well as international fora to effectively prevent small arms proliferation. And we also encourage voluntary surrender of small arms and light weapons, the SALW, by civilians, disposal of illicit firearms,
enhancing operational capacity, encouraging marking, recording, and safekeeping of firearms. About some of the other achievements of SADC on implementation of the theme of last year. We can say that most SADC member states developed laws governing small arms and light weapons, while others with all laws have made significant progress initiating the process, but they are amending them. The region has established a regional coordinating committee, what we call the RCC, on small arms and light weapons, which meet annually, I repeat, annually, to review the status of implementation of the SADC protocol on the control of firearms, ammunition, and other related materials. As at now, all SADC member states have the capacity to record and mark both civilian and state-owned firearms, which is very important. Member states have also adopted an effective program for the safe custody, destruction, and responsible disposal of firearms to prevent them from illicitly entering into an illegal firearm market or flowing into conflict areas, thus observing the Firearms Destruction Day, which is on the 9th of July of each year, yes. Also, SADC has developed and is implementing the Good Practice Guide for effective regulation for arms brokering in Southern Africa. We are also capacitating member states of SADC to investigate illicit trafficking of firearms with assistance of Interpol. We conduct training for member states on small arms and light weapons, Interpol illicit arms records and management systems, what we call the IERMS. Concerning terrorism, for the development of a regional counter-terrorism strategy, we have an action plan which was adopted by the Summit of Heads of States and Governments. Member states are currently, most of them have done, but are still currently developing their national counter-terrorism strategies and action plans. They have enacted legislations aimed at preventing and combating terrorism. They have, some of them have established financial intelligence units, FIUs. They have enhanced interagency collaboration, bilateral and multilateral cooperation. So terrorism is a big issue in our region right now. Thank you, Jevon. I won't go so much on that, but I hope I've covered some of the few issues about silencing the gun. Thank you very much. Thank you very much for elaborating both on small arms and light weapons and what we're doing around countering violent extremism. We actually have 6 national action plans on women, peace and security. 2 of them, however, one has to be launched and the other one still has to be verified. So we are getting there in terms of national action plans in SADC, but thank you very much. Can I now call on General Okot, please? He's the Chief of the Defense Forces, Chief Administrator of the Military Operations for South Sudan. And the question we are posing to you, General, is how will you ensure gender-responsive approaches to effective DDR and reconciliation processes for sustainable peace in South Sudan? Sorry, Professor, General Okot is not connected. We can move on to Honorable Musa, who's replacing Honorable David Okwe. Thank you. Okay. Honorable Musa, let's move on to you. And I don't have your designation, but I do have the question that Honorable Okwe was going to address. Is what are your commitments to implementing gender equality policy and women's participation into peace processes and post-conflict development? Thank you. Thank you. Let me say, started by protocol observed for all the excellencies from different countries and an institution. Yes, definitely the country is committed itself for gender. Actually, there is what you call we have the 35% that the government have committed, or all the parties committed themselves that the
constitution post holders, at least 35% should be gender. Another thing that in sector of education, we are committed to girls' education. Apart from that also, the country is committed to reduce what is called early marriage for girls. I don't know what to say, but if there is any question that you want to ask, you can also reply. Thank you, Honorable Musa, for highlighting that South Sudan is committed to implementing the 35% representation for women and for addressing early childhood marriages there. Questions will come up a bit later. So we thank you for highlighting those aspects for us. Let us then move on to Thank you. Suyata Maiga, who Yeah. is the former president of the African will ask Commission me on again. Human and People Rights. If you can just mute, please, Honorable Musa, while we introduce the next speaker here. So Madam Suyata Maiga, the former president of the African Commission on Human and People's Rights from Mali. And the question we are posing is, how can we ensure a judicial system reform to guarantee the rule of law and human rights? Thank you, Madam Maiga, you have the floor. Madam Maiga. Maître Maiga, il faut désactiver. Voilà, ça y est. C'était le micro. Il faut désactiver votre micro. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon, c'est bon. Merci. Ok, très bien. Donc, j'espère que la ministre va nous rejoindre. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte assez particulier et souvent, les institutions politiques et gouvernementales ne sont pas disponibles, mais Sorry, j'ai la Madam foi que Maiga, la we can't ministre... hear the interpreter Oui? for English at all. Maman Maiga, il faut vous rapprocher du micro. Les interprètes ne vous Ça entendent va? pas bien. Voilà, allez-y, on va voir. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Voilà, je pense Je que voudrais ça... donc remercier les organisateurs de ce deuxième dialogue de haut niveau, et j'espère que la ministre de la Promotion de la Femme, compte tenu du rôle qu'elle joue dans la transition et de la collaboration inclusive avec les organisations de la société civile, pourra certainement nous rejoindre et être la porte-parole justement du plan d'action pour le Mali. Je voudrais également remercier l'envoyé spécial, ses collaborateurs, vous souhaiter la bonne année et dire que nous avons ici, comme vous le savez, une feuille de route de la Sorry, transition. Madam Maiga, we are just having problem with our English translation. The English translator, please, you are not... Now we can hear you. Oh, no. Okay, good. Yeah, okay. Can you hear me? Thank you. Donc, comme je le disais, nous sommes dans une transition et les points inscrits dans le plan d'action rentrent en droite ligne dans les axes prioritaires qui sont inscrits dans la feuille de route de la transition. Juste pour dire que l'appropriation sera, de mon point de vue, assez facile parce que le pays vient d'établir le Conseil national de la transition qui tient lieu
d'organes législatifs. Et c'est cet organe-là qui conduit la révision constitutionnelle et la révision également, la relecture des autres textes importants comme le code pénal, le code de procédure pénale, le code électoral et la loi sur les partis politiques. Donc, c'est vraiment certainement le moment pour le Mali d'aller vers justement la mise en œuvre des points qui sont inscrits dans ce plan d'action. Parlant de la réforme du système judiciaire, je parlerai de la situation de mon pays. Je vois que francophone, la RDC, la RCI, le Burundi, mais chaque pays a son architecture judiciaire et doit conduire évidemment la réforme du système judiciaire en tenant compte des enjeux nationaux, mais également ce que nous avons de commun, c'est véritablement d'aller à l'adoption de lois nouvelles et à l'harmonisation de nos lois nationales avec les instruments juridiques internationaux et régionaux. Je crois qu'il y a un des panélistes qui en a parlé, celui de la RDC. Au Mali, la réforme a été engagée depuis longtemps et n'a pas pu être conduite dans un esprit consensuel parce que les magistrats avaient des doléances, des fois bien fondées, par exemple en ce qui concerne les indemnités juridictionnelles. Et donc, ils avaient fait une grève de 4 mois qui a paralysé tout le système judiciaire au Mali, il n'y a pas longtemps. Et en ce moment, je pense que toute réforme du système judiciaire devrait inclure leurs doléances, discuter avec eux et voir effectivement dans quelle mesure il est possible d'allouer des ressources budgétaires, d'adopter des mesures réglementaires et législatives pour effectivement satisfaire les syndicats de la magistrature. L'autre problème ici, c'est qu'il y a une insécurité grandissante qui a fait fuir la moitié des magistrats dans certaines localités, le personnel d'assignation pénitentiaire. Les prisons ont été cassées, les magistrats sont tous ici à Bamako et l'une de leurs doléances, justement, c'est d'assurer leur sécurité physique, de protéger les juridictions et de leur permettre effectivement de lutter contre l'impunité. Donc, la réforme devrait pouvoir être en phase avec la réforme du secteur de la défense et de la sécurité, de façon à sécuriser les populations, les justiciables, mais surtout sécuriser les magistrats pour leur permettre effectivement de lutter contre l'impunité, parce que ceux qui ont fui les localités ont laissé le champ libre à des groupes terroristes, à des milices armées qui sèment la terreur en toute impunité, violent les femmes, les filles, les écoles sont fermées et il y a des violations graves et massives comme les villages qui ont été incendiés, les récoltes également qui ont été incendiées, le vol des bétails, la destruction et la fermeture des écoles et des centres de santé, des exécutions sommaires et judiciaires dont certaines sont attribuées à nos forces armées. Il y a beaucoup de controverses là-dessus. Donc, de mon point de vue, ce qui est important et urgent pour une réforme du secteur de la justice au Mali, c'est de créer un ministère qui soit dédié entièrement aux questions des droits de l'homme. Jusqu'ici, c'est rattaché au ministère de la Justice qui a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis pour l'entretien des prisons, pour la conduite également des audiences, les cours d'assises et autres. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait une véritable volonté politique. On a vu dans beaucoup de pays qu'on ferme, on ouvre les ministères, on les crée un an, la deuxième année, on les ferme, la troisième année, on les ouvre sous la poussée, effectivement, de l'action des organisations de la société civile. Donc, je pense que toute réforme devrait convenir d'une vision qui puisse aller dans le sens de la création d'un ministère des droits de l'homme plein et entier qui devrait adresser les questions des droits de l'homme
Il faut qu'il y ait des ressources humaines bien formées, un budget approprié à cet effet pour qu'ils puissent exercer une action plus efficace dans les domaines du respect des droits de l'homme et de la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, surtout aux droits des femmes. Il faut également qu'avec les organisations de la société civile, avec les partenaires techniques, que toutes les révisions en suspens, et je crois savoir qu'un des panélistes également en a parlé, le code de la famille qui contient encore des discriminations, la loi sur les violences basées sur le genre qui fait polémique en ce moment au Mali. Donc je pense que si un ministère dédié aux questions des droits de l'homme et des droits de la femme peut être créé avec des ressources, avec des experts, il est possible de conduire des programmes de sensibilisation, des programmes de formation, de façon à avoir un certain consensus au niveau de la société pour aller. Thank you, Madam. Time yeah, is not on our side, so if you can conclude for us. D'accord, je vais conclure en disant que nous sommes un État fragile qui est en transition. Et toutes les initiatives, les projets et plans d'action, dont celui-ci, sont tributaires de la stabilité du pays, du renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité pour garantir la sécurité des populations, de leurs biens et des produits de leur labeur. Pour cela, la transition doit être accompagnée par tous les acteurs. C'est ce que nous essayons d'expliquer pour tenir ces promesses de pouvoir organiser des élections générales. Et c'est en 18 mois. Il y a déjà 4 mois de passé. Et donc, ça nous permettra d'avoir des institutions légitimes qui vont effectivement avoir en priorité la responsabilité de respecter les engagements internationaux du Mali, de continuer de mettre en œuvre les réformes engagées par les organes de la transition. Je remercie donc tous les panélistes, l'envoyé spécial et voilà, la modératrice pour ces échanges. Merci. We appreciate your input. Thank you very much. Noting that Mali is in the throes of transition here, that there is an action plan, that there are major concerns around the reform of the judiciary, and calling in particular for a Ministry of Human Rights. If we can move on to Mrs. Beatrice Iyong, who is the resident representative of UN Women in Mali. And the question we pose to you is, what support is there for meaningful participation of women and youth in peace and security? Thank you. Thank you, Professor Cheryl. We have Madame Diaby representing Mrs. Beatrice Iyong. Over to you, Madame Diaby. Thank you. Madame Diaby, Marietou. Madame Diaby. Marietou, vous êtes là? J'ai échangé avec elle il y a un instant. Est-ce que vous avez un problème? Oui, vous êtes là, donc vous pouvez je vois que vous écrivez sur la discussion. Vous pouvez juste parler? Je ne peux pas activer mon micro. Okay. So the technical team, yeah, she's having a problem with her microphone. If she could be assisted, if you have maybe Colonel Apanza from DRC, and we can come back to Marietou. I think she needs assistance. Okay, I think we have a challenge there as well, or we try and sort it out. Let's move on. We have given access. Can I invite Colonel Batabombi Abanza from the Armed Forces in the DRC? And the question we are posing here is, how will we in the DRC ensure an inclusive DDR process? And how will we create a paradigm shift in security sector reform in the DRC? Colonel? Apologies, Cheryl. Colonel is not connected, so we can try to ask if UN Women are connected.
Elsa, before that, maybe my two Okay, judges have access to her microphone. She can if speak now. we do not have those speakers, we will move on to the next and then try and come back again. It is my distinct pleasure Hello, to Madame, call hello. on His Majesty Madame, Mfumu Dufima, the Great Congo Customary Chief, King, President of the Union of the African Traditional Authorities from the DRC. We're particularly interested in hearing the commitments to implementing traditional and community practices in conflict resolution and peace processes. Thank you, Your Majesty. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, nous Allô? vous entendons très bien. Nous vous entendons très bien, Majesté. Oui. Merci beaucoup, je dirais, Leur Majesté, leurs honorables, leurs excellences, différents participants ou intervenants en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de toutes ces institutions internationales, continentales ou locales qui ont bien voulu organiser cette rencontre de haut niveau. Je voudrais également remercier par la même occasion, aussi pas féliciter Madame Mwangiloa pour sa nouvelle affectation au Mali, qui est quand même une qualité et celle qui m'a beaucoup intéressé à cette grande rencontre. Je voudrais ici remercier tous les décideurs qui nous suivent, qui sont au niveau international, qui sont au niveau de l'Union africaine, qui sont dans toutes ces institutions qui nous accompagnent, pour les remercier de cette invitation de la participation de l'autorité traditionnelle, de la participation de ces autorités coutumières, parce que si je mets l'accent sur la tradition et la coutume, c'est pour dire qu'on ne peut résoudre un conflit si en amont, nous ne cherchons pas d'abord à résoudre les différents paramètres qui conduisent à tous ces conflits. Effectivement, nous avons l'habitude de trancher un peu dans nos lois ou dans l'exercice ou l'exécution de nos différentes lois, sans nécessairement étudier le micro ou macro-environnement qui réellement constitue le socle du problème africain. Je parlerai ici, par exemple, de l'Union des autorités internationales d'Afrique que je pilote, qui est une rencontre des autorités traditionnelles au niveau Afrique, qui est une initiative du roi Mohamed VI, Sa Majesté roi du Maroc, depuis 2015 que je pilote, dans l'idée de voir comment rassembler les autorités traditionnelles pour apporter des solutions au niveau des conflits qui sont en train de déstabiliser l'Afrique. Je suis également le président en intérim du Forum des autorités traditionnelles d'Afrique qui a été mis en place par l'UNICA qui est le système des Nations Unies Afrique au niveau d'Addis Abeba, en collaboration avec l'ILC et l'Union africaine, dans la nouvelle politique foncière africaine de 2063. Comment faire participer l'autorité traditionnelle? Parce qu'il faut résoudre non seulement les problèmes de l'accès de la femme et des jeunes au niveau des entités rurales dans l'agriculture et consorts, comment résoudre tous ces différents conflits alors que nous retrouvons beaucoup de lois de nos pays africains qui sont en contradiction ou qui ne facilitent pas l'autorité traditionnelle, non seulement d'abord à sécuriser la terre pour laquelle elle a été investie, mais également permettre l'accès de sa jeunesse ou de sa communauté à ces espaces sans mettre en péril ou en danger l'espace qui garantit en fait la prospérité pour cette postérité qu'il devra laisser un jour, comme nous disons dans nos différents hymnes nationaux. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour la jeunesse? J'ai suivi les différents intervenants qui nous parlent ici de la jeunesse africaine future, qui seront les futurs gérants de notre continent. De la même manière qu'on se poserait la question, la jeunesse que nous constituons aujourd'hui, ou cette notabilité que nous constituons aujourd'hui, avons-nous été préparés par les générations précédentes pour que ce que nous voulons nous aujourd'hui pour les jeunesses de demain, nous le soyons aussi d'abord nous-mêmes? Est-ce que nous sommes dans cette ligne? Nous ne le sommes presque pas encore. Je suis le vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique qui est mis en place par l'ONU Femmes Afrique, avec l'Union africaine sous effectivement la conduite que nous avions connue, la bénédiction du président de la Zambie, son Excellence Lungu, qui nous a accompagnés pour que nous puissions ensemble voir comment il fallait éradiquer les violences faites à la femme, de la même manière comment mettre fin aux mutilations génitales
qui se régit un peu plus au niveau de l'Afrique ouest-nord, et en même temps, comment prévenir les violences qui se rebiffent un peu partout avec des mariages précoces. Voir les fondamentaux du problème de mariage précoce. Sont-ils des mariages précoces ou des grossesses précoces? C'est autant de débats qui ont fait que moi, j'ai la responsabilité de l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est comme vice-président, mais nous essayons d'avancer en se posant des questions. Toutes ces structures internationales, continentales, locales, je suis avec la SADC et ça fait dans la résolution avec le Parlement de la SADC, comment faire participer la femme de la région SADC et la jeunesse dans les résolutions, dans les décisions et comment accompagner ces communautés. Mais les plus durs, c'est que tout simplement, tous ces mondes-là se battent pour qu'au niveau de l'Union africaine, que la Chambre de roi au niveau de l'Union africaine soit mise en place, parce qu'on a tendance à vouloir un peu, je vous remercie de cette invitation, c'est un honneur pour toutes ces autorités traditionnelles d'Afrique, mais la grande question, c'est que pourquoi ne sommes-nous pas consultés en amont pour que quand les décisions viennent, que nous ayons sur notre chambre, qui soit capable de fédérer la sagesse africaine qui devrait accompagner. L'acculturation, c'est le socle même du développement d'identité. Quand un pays est déjà acculturé, quand une communauté est acculturée, quand une jeunesse n'est pas préparée, et qu'ils subissent après les affres que nous pouvons appeler de croisées de civilisation, mais demain, qu'est-ce que nous obtenons avec une délinquance juvénile qu'on veut promouvoir être dirigeant demain? Nous voulons quelle Afrique? Et donc, quelque part, nous trouvons que les fondamentaux d'asseoir en même temps la structure des autorités traditionnelles au niveau de la structure africaine, parce que nous y sommes déjà avec Konata Kotla, mais avec des décideurs africains qui doivent eux-mêmes aussi s'y mettre. Je voudrais ici faire voir, par exemple, ici en février, la RDC avec notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura le pilotage de l'Union africaine. Au niveau des consultations que le chef de l'État a eues au niveau de la RDC, je suis le coordonnateur de la coalition de structures et associations coutumières et traditionnelles de la RDC qu'on a conduit au niveau des consultations que le chef de l'État a eues. Nous avions eu à débattre avec lui de tous les différents problèmes que vous aviez presque tous ceux qui nous ont précédés ont relevé. Tous ces problèmes ont été vus avec le chef de l'État pour voir comment apporter la paix au niveau de notre République, la République démocratique du Congo, où je suis en même temps le secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Nous avions pu obtenir une loi, la loi 15/015 du 25 août 2015, qui a permis à la RDC de sécuriser l'autorité traditionnelle, de sécuriser les communautés, de sécuriser la moralité. Et tout cela, nous avions apporté au niveau de la République. Aujourd'hui, nous avons des chambres consultatives de règlement des conflits coutumiers parce que nous considérons que le problème de la communauté, c'est d'abord asseoir la moralité, asseoir la paix, asseoir le développement à partir de la base. Si nous savons sécuriser nos bases, nous savons sécuriser les républiques vont servir de socle pour la sécurisation du continent qui demain peut se dire en compétition en 2063 avec les autres continents. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à réfléchir en superlatif au-dessus, alors que les fondamentaux qui sont le fondement des organisations communautaires au travers de leurs autorités ne sont pas encore assises. Et donc, nous allons certainement accompagner notre chef de l'État qui va prendre l'exercice africain. Nous l'accompagnerons par la même occasion pour mettre en place toutes ces structures SADC, toutes ces structures qui fonctionnent au niveau de l'Union africaine, que nous pilotons, que nous copilotons, pour que nous puissions ensemble voir avec. Ici, nous n'avons que 5 minutes. Vous comprendrez que des grands débats qui se passent au niveau des commissions africaines, si au moins de l'intérieur, nous pouvions le faire comme le font les Sisiba. Aujourd'hui, ils parlent de toute notre culture au niveau des Sisiba, parce qu'ils ont des structures assises que l'Union africaine a pris en considération. Mais de tout ce que nous sommes en train de dire, où est la place de l'autorité coutumière? Dans les structures de réflexion, de recommandations, cet organe que je peux appeler l'organe de censure, qui peut au moins accompagner par sa sagesse tous ces travaux qui se font au niveau continental pour faire voir comment ensemble nous pouvons accompagner l'œuvre, comment nous pouvons ensemble réfléchir. Parce que nous allons tous mourir, nous allons tous passer. Sommes-nous en train de préparer quoi? Une terre que nous n'aurons plus, une communauté que nous n'aurons plus, ou est-ce que nous sommes en train de nous dépoumoner pour que nous ayons demain une Afrique
qui est stabilisée d'abord dans sa culture, une Afrique dont les autorités traditionnelles, socle des communautés locales, accompagnent les différentes résolutions. Et les résolutions qui sont prises, nous l'avions fait au niveau du Mali, nous l'avions fait au niveau de la Guinée, nous avions aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire la Chambre de roi, là où c'était un peu difficile. Nous avons dans les différents États, entre autres au Cameroun aujourd'hui, un Premier ministre chef coutumier avec des cooptations de chefs au niveau du Sénat, parce qu'ils doivent apporter. C'est quoi le Sénat? Les Sénats sont l'organe qui accompagne l'Assemblée nationale pour la correction de ce qu'on peut considérer comme déviation. Alors, où est la place de l'autorité coutumière qui est en fait le Sénat naturel d'origine? Et donc, je pense que, puisque je n'ai qu'encore une minute, c'est de dire, si nous pouvons ensemble réfléchir dans le sens d'apporter la vraie place et le rôle de l'autorité traditionnelle dans le maintien de la cohésion des communautés, de la paix, de tous ces problèmes de conflits, des guerres que nous connaissons partout. Aujourd'hui, on doit résoudre les problèmes des FDLR au niveau du Congo. C'est vrai, la MONUSCO, qui est l'organe des Nations Unies, fait son travail. Mais qu'est-ce qu'il a comme difficulté? Pour ramener les FDLR au Rwanda, faut-il encore qu'il y ait d'abord une relation entre les deux États au niveau régional, au niveau sous-régional, essayer de traiter ça tout en impliquant les concernés qui sont d'abord les chefs des communautés. Nous ne le faisons pas. Nous pensons que ce lobbying que vous venez d'ouvrir va nous permettre par la même occasion de faire parvenir notre voix. J'ai continué encore à vous remercier, que puissent le Très-Haut et les ancêtres nous accompagner dans ces combats de l'Afrique où nous restons disposés à tout moment parmi ces décideurs de haut niveau à vous apporter l'apport et la contribution de l'autorité traditionnelle pour retrouver la paix de nos communautés. Merci. Thank you, Your Majesty. I think that this was one of the most important interventions because we've been saying for a long time that there is a need to bring in our traditional authorities and our traditional practices in order to create sustainable peace in Africa. So I'm very happy to see that traditional authorities in Africa are also organizing themselves in order to participate, and that there is the AU meeting on description of where we need to be strengthening ourselves, especially at community level as well. And we will certainly be passing on the message to the various spaces of the need to open up for traditional authorities as well. I am now going to go back and ask Her Excellency, Madam Buhari Bintu Fune Samaka, the Minister for the Promotion of Women, Children and Family in Mali, to come and address us. I believe she is now connected. Thank you, Minister. Excellence, Madame la Ministre, si vous nous entendez, il faut désactiver votre micro, s'il vous plaît. Si vous nous entendez, il faut désactiver votre micro. Nous vous voyons en ligne, mais nous ne vous entendons pas. Voilà. OK, vous m'entendez maintenant? Très bien, merci beaucoup, Excellence, merci. Merci beaucoup de nous avoir associés à ce meeting d'échange de haut niveau. Je dirais tout simplement qu'en ce qui concerne l'expérience du Mali, vous savez que pour avoir une solution afin que les armes se taisent suite à la crise de 2012 qu'a connu notre pays, le Mali a mené des négociations avec les groupes armés. Et au cours de ces négociations, toutes les communautés ont été quand même vraiment mobilisées pour aller à cette négociation. Et cette négociation a abouti à la signature d'un accord de paix pour la réconciliation au Mali, la paix et la réconciliation au Mali. Et ainsi, l'accord est devenu comme une feuille de route pour pouvoir aller vers la paix. Et elle a sollicité l'accompagnement de toutes les parties prenantes
au Mali. Et cette feuille de route qui est l'accord aujourd'hui est en train d'être mise en œuvre par les parties signataires, c'est-à-dire l'accord a été signé entre les groupes armés, il faut le spécifier, et le gouvernement du Mali. Maintenant, en ce qui concerne les femmes n'étaient pas partie prenante au conflit. Donc, elles n'étaient pas là spécifiquement comme une frange autour de la table de négociation. Mais lorsque l'accord a été signé, les femmes ont voulu vraiment s'impliquer dans la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. Les femmes se sont appropriées tout d'abord de l'ancrage juridique. Qu'est-ce qui est là comme texte et qui les protégeait de façon spécifique? Le Mali a adhéré à toutes les résolutions des Nations Unies. Donc, surtout la résolution 1325. Que cette résolution 1325, les femmes maliennes s'en ont approprié pour pouvoir vraiment porter leur contribution par rapport à la consolidation de la paix et avoir aussi l'ancrage dans la mise en œuvre de l'accord. Et aujourd'hui, tous les mécanismes de l'accord ont presque été mis en place. Nous avons aujourd'hui le comité de suivi de l'accord, CSA, qui regroupe 39 membres et qui veille à la prise de décision et à la mise en œuvre des décisions par rapport à la mise en œuvre de ça. Ces 39 membres, au tout début, il n'y avait aucune femme dans le comité de suivi de l'accord. Et aujourd'hui, nous avons fait le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes et les femmes actuellement sont présentes dans le comité de suivi de l'accord. Sur 39, 10 membres sont des femmes aujourd'hui. Mais aussi, nous avons fait le plaidoyer pour que la mise en œuvre soit inclusive, que toutes les parties se retrouvent autour de l'accord. Et dans l'inclusivité de la mise en œuvre de l'accord, les mécanismes qui ont été mis en place, surtout, c'est la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette comité Vérité, Justice et Réconciliation a pour objectif de pouvoir vraiment prendre en compte toutes les violations dont ont été victimes aussi bien les hommes que les femmes au cours, depuis l'indépendance du Mali jusqu'en 2018. Et toutes ces personnes qui ont vraiment été violentées et qui ont subi des exactions viennent faire des dépositions auprès de cette commission. Et au sein de cette commission, constituée de 25 membres qu'on appelle commissaires, il y a 5 qui sont des femmes et qui accompagnent aussi les femmes pour pouvoir accéder à ce mécanisme et à pouvoir venir faire des dépositions sur les exactions dont elles ont été victimes. Le Mali a mis en place aussi la réforme du système de sécurité. Et cette réforme, elle a vraiment pris en compte la situation genre au Mali, malgré que nous avons une faible présence des femmes au sein du comité du secteur de la réforme de la sécurité, mais quand même, ce mécanisme aussi a été mis en place pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse amener les gens à pouvoir taire les armes. Le mécanisme de DDR, les combattants ont été sollicités et ce mécanisme aussi est en place pour que ceux qui ont les armes puissent les déposer et pouvoir aller vers une réinsertion et prendre part au développement de la paix et de la consolidation de la paix au Mali. Mais aujourd'hui, nous avons aussi ce mécanisme qui a permis aux femmes de pouvoir se positionner par rapport aux postes électifs et législatifs. Le Mali est allé vers l'adoption d'une loi accordant un quota aux femmes du Mali pour qu'elles participent de façon vraiment efficiente et efficace
à la consolidation de la paix et à leur participation aux prises de décision. 30% ont été accordés aux femmes. En plus de ce mécanisme, qu'est-ce que nous constatons réellement pour faire taire les armes au Mali? Aujourd'hui, ce que nous constatons, le Mali est allé vers l'adoption d'un plan d'action sur la résolution 1325. Et ce plan d'action est supporté à haut niveau pour pouvoir permettre aux femmes d'inscrire leurs besoins et que leurs besoins soient pris en compte dans le mécanisme de consolidation de la paix et de la réconciliation. Nous sommes à notre troisième plan d'action. Ce troisième plan d'action spécifiquement porte sur la paix et la réconciliation. Le Mali aussi a une stratégie de femmes, paix et sécurité au Mali, où les femmes s'impliquent réellement pour faire taire les armes au Mali. Mais il faut se dire que malgré vraiment ces avancées, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que jusqu'à présent, on est heurté à d'énormes difficultés. Ces difficultés se situent au niveau de l'ancrage institutionnel jusque au niveau des collectivités locales pour que les femmes puissent s'approprier les mécanismes et que aussi les structures traditionnelles, les mécanismes puissent vraiment avoir un agencement pour pouvoir aller de l'implication de la base jusqu'au sommet. Donc, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, pour faire taire les armes, qu'est-ce que cela veut dire pour nous les femmes? Pour faire taire les armes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons le plus rapidement possible, urgemment, désarmer. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui détiennent des armes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons urgemment avoir le retour à l'école. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, on a plein de structures d'éducation qui ne sont pas encore tout à fait fonctionnelles, malgré qu'il y a eu tous ces mécanismes pour mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation. Ensuite, nous devons quand même mettre en place des structures issues d'élections libres, transparentes, et ces mécanismes aussi sont en train d'être mis en place afin que nous pouvons consolider l'ancrage juridique des élections et pouvoir aller vers des élections transparentes, libres et démocratiques. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en train d'ouvrir une voie, nous sommes en train de cheminer sur cette voie et nous sollicitons l'appui des uns et des autres pour pouvoir accompagner le Mali. La volonté politique est là. Il s'agit maintenant de pouvoir vraiment poser les actes petit à petit pour que finalement les armes puissent se taire au Mali. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce dialogue. Thank you very much, Minister Samake, highlighting for us that Mali is indeed in the throes of implementing its roadmap for peace, that even though women were not included in the beginning, there are efforts now to include women in the various commissions that have been set up, and especially women's inclusion in DDR and SSR processes here, that Mali has adopted a 30% quota. Mali's action plan is being implemented, but that there are real challenges in Mali, so especially around institutional reform. So thank you very much, Your Excellency, for those particular remarks. We're going to go back to our program, and then I just want to check if Madame Maritu Darby is with us now to replace the resident representative of UN Women in Mali. Bonjour. Yeah. Madame Darby, are you with us? Oui. No?
Excellence, Mesdames. Okay, then we will move on to. Elle est là, Madame. She's there. She's there. Merci, je suis là. She's there. Yes, she's talking now. Thank you. Excellences, Mesdames les ministres en charge du genre et leurs représentants. Excellences, Madame l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les questions de femmes, paix et sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, au nom de la représentante résidente de l'ONU Femmes au Mali, Madame Béatrice Eyong est en congé. Je remercie Femmes, Africa Solidarité Oxfam d'avoir invité ONU Femmes à participer à ce dialogue, ce deuxième dialogue de haut niveau. La question qui nous est posée est quel appui aux femmes pour un processus participatif à la paix et la sécurité? En tant qu'entité du système des Nations Unies, donc en tant que partenaire technique et financier, nous avons un rôle d'appui et d'accompagnement du gouvernement et des acteurs nationaux. Donc pour cela, notre perspective est la suivante. Premièrement, il faudrait dans un premier temps apporter un appui à la mise en place effective d'un environnement politique et législatif favorable à l'agenda femmes, paix et sécurité. Pour cela, dès le début en amont, apporter un appui et faire du plaidoyer durant les négociations de paix, afin que la participation des femmes soit inclue dans les textes au niveau des processus de paix. Cela est notamment le cas pour l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, même si des défis restent encore par rapport à la représentation des femmes et à la prise en compte des besoins durant ces négociations à Ouagadougou et à Alger. Il y a aussi des défis qui sont liés à comment organiser les femmes pour qu'elles parlent d'une seule voix, étant donné le fait qu'elles viennent sur la table de négociation au titre de différentes parties qui, dans certains cas, peuvent avoir des intérêts divergents. Il y a aussi un autre défi qui est propre au contexte du Sahel et du Mali, c'est la présence des groupes extrémistes violents et terroristes qui, eux, ne font pas partie des accords de paix et qui, en même temps, ne respectent pas les engagements nationaux et internationaux, notamment sur les questions des droits des femmes, sur le genre ou sur même le contrôle des armes. Donc, quand ces groupes ne sont pas associés au processus de paix, la problématique et les défis restent importants. Il faudrait aussi naturellement appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux sur la résolution 1325. Comme l'a signalé Madame la ministre de la Femme du Mali, le Mali a la 3e génération sous le lead du ministère de la Femme. Et cette 3e génération du plan d'action national prend en compte la problématique de la circulation des armes légères. Il est important de souligner dans le cas du Mali que le vote de la loi sur le quota, qui prévoit 3% pour le genre le moins représenté, a été un facteur très important pour le plaidoyer et pour notamment demander, exiger la participation des femmes dans les mécanismes de paix. Et nous avons une décision historique qui a été prise cette année par rapport à la nomination de 9 femmes au titre du gouvernement et des 2 autres parties signataires de l'accord pour la paix. Donc, il y a 9 femmes qui bénéficient actuellement d'un plan de renforcement des capacités des différents acteurs pour leur présence dans le comité de suivi de l'accord pour la paix. Bien sûr, il y a encore des défis puisqu'il y a d'autres mécanismes de paix qui ne respectent pas encore les dispositions de la loi sur le genre, notamment dans le domaine du DDR et de la réforme sur le secteur de la sécurité. Et nous saluons les efforts qui ont été faits par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui est en pointe et qui est un modèle en matière de prise en compte du genre. Et enfin, il est important de souligner qu'il y a d'autres dispositions au niveau du Mali, notamment des lois spécifiques sur la circulation des armes légères et qui prévoient aussi la participation des femmes. Il y a notamment des organisations de la société civile qui participent au cadre de concertation et de suivi prévus par l'État et par les programmes qui sont supportés par les partenaires techniques et financiers. Donc, tant qu'on accompagne les organisations féminines et les femmes à s'organiser, à travailler ensemble et à avoir des agendas sur ces problématiques-là, donc ces dossiers-là pourront avancer. Donc, le deuxième appui qu'il faudrait donner, il faut accompagner et renforcer les capacités des acteurs clés, les femmes, les décideurs, les jeunes, dont les jeunes filles, les hommes, notamment les leaders communautaires traditionnels et religieux. Ça a été dit plusieurs fois, notamment par Sa Majesté. Il faut qu'ils puissent travailler ensemble dans le cadre de la multisectorialité sur la problématique de la sécurité et de la circulation des armes légères. Il faut assurer un accompagnement en tant que partenaire pour que les activités se fassent au niveau local, pour que les impacts touchent les populations, qu'elles se sentent partie prenante et surtout qu'elles s'investissent dans les espaces de concertation.
donc notamment des espaces de concertation qui sont prévus par l'accord pour la paix entre communautés et forces de défense et de sécurité, tout en créant et en renforçant la confiance entre eux. Il faut travailler avec les acteurs locaux, notamment les hommes, les leaders communautaires, pour avoir leur adhésion pour la participation des femmes dans ce mécanisme, en leur faisant connaître les avantages de cette participation et l'efficacité de cette participation sur les questions de sécurité. Et enfin, il faut que les femmes elles-mêmes soient renforcées pour qu'elles s'intéressent à ces questions-là, puisque ça touche directement à leur milieu de vie, à leur famille, à leur communauté. Et enfin, il faut aider tous ces acteurs locaux à connaître la résolution 1325 et le plan d'action national de la résolution 1325. Notre troisième recommandation et dernière en matière d'appui, c'est d'accompagner la coordination des acteurs pour pérenniser les financements. Le Mali dispose d'un comité national de suivi du plan d'action national de la 1325 et prévoit aussi le lancement du comité de pilotage qui inclut les donateurs. Donc, ces cadres favorisent la mobilisation des ressources, y compris les ressources nationales, puisqu'il est prévu qu'il y ait une contribution du gouvernement par rapport à la mise en œuvre de ce plan. Ces cadres favorisent également la production des données pour soutenir le plaidoyer et les actions. En conclusion, les appuis doivent être flexibles et proactifs. Donc, les priorités doivent être adaptées pour prendre en charge les changements du contexte. Au Mali, les défis restent importants. Il y a une insécurité persistante avec des conflits intercommunautaires et des violations des droits humains et violences sexuelles et basées sur le genre, malgré l'appui de la communauté internationale et des forces internationales. Nous sommes dans une période de transition avec des réformes institutionnelles et politiques prévues en 18 mois, telles que mentionnées par Madame la ministre et par Maître Soyata Maïga. Il faut saisir l'opportunité de la feuille de route de la transition pour pousser l'agenda femmes, paix et sécurité et veiller à ne pas perdre les acquis en matière de droits des femmes. Nous saluons ici l'appui et la solidarité de son Excellence Madame Bineta Diop de l'Union africaine, l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les questions de femmes, paix et sécurité, qui a accompagné depuis le début des initiatives conjointes des femmes leaders pour leur implication dans le processus de transition politique au Mali, en partenariat avec les organisations du système des Nations Unies et les organisations régionales féminines comme Femmes Africa Solidarité. Il y a notamment la nomination d'une conseillère spéciale pour le Mali de la directrice exécutive d'ONU Femmes à cet effet, qui est présente actuellement dans la session de dialogue d'aujourd'hui. Il faut aussi noter les impacts de la pandémie de la COVID-19 qui touchent tous les secteurs dans le pays et pourraient être un argument pour les décideurs de ne pas prioriser l'agenda femmes, paix et sécurité dans l'agenda politique. Donc, cela veut dire que nous devons rester flexibles, proactifs et accompagner les acteurs tout en restant vigilants par rapport à la préservation des acquis. Merci pour votre attention. Thank you very much, Madam Dabe, outlining that women need to speak with one voice and that they need to be involved in the mechanisms that have been set up in Mali for the transitional peace process, especially the framework of consultation. More women need to be involved, but also more of the community members need to be involved, that women are better acquainted with Resolution 1325 and making a few recommendations there for us. Thank you very much. Our final speaker for this particular session is Mr. Sabuzi Simeon. He's the Research and Advocacy Project Manager of RIMA in Burundi. And the question we pose to you, Mr. Simeon, is what post-conflict measures can be put in place to ensure the rights of refugees, IDPs, and returnees, as well as promoting inclusive politics as a path to peace? You have the floor. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup de m'avoir passé la parole. Madame la directrice exécutive par intérim de Femmes Africa Solidarité,
Madame la modératrice, Votre Excellence, les ministres et les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les participants à cette rencontre, permettez-moi de vous présenter quelques mesures post-conflit que nous avons proposées au sein de REMA Ministries ou REMA Burundi, en tenant compte de notre expérience passée et d'aujourd'hui pour garantir les droits des réfugiés, des personnes déplacées à l'interne et des rapatriés, ainsi que pour promouvoir une politique inclusive dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité dans notre pays. Madame la directrice exécutive par intérim, Madame la modératrice, certainement que peu connaissent l'information sur le Burundi, mais en bref, le Burundi a connu des crises sociopolitiques à des périodes répétitives qui ont toujours occasionné des départs massifs des réfugiés en direction des pays voisins que sont la RDC, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Aussitôt que la paix revenait dans notre pays, certains de ces réfugiés ont préféré rester dans ces pays d'accueil, mais la très grande majorité toujours a opté pour rentrer au pays dans leur chère mère patrie. Cela étant, il faut noter que l'accueil, l'insertion et l'intégration des rapatriés est un grand problème pour le pays et pour les dirigeants en ce moment. Ainsi, les recherches de REMA, en collaboration avec les 3 grandes organisations internationales que sont IRI, DRC et Oxfam Burundi, nous ont amenés à faire quelques recommandations en direction du gouvernement du Burundi et de ses partenaires afin de mettre en place et garantir les droits des rapatriés. Et cela commence à porter réellement des fruits. Nous vous présentons ici, à titre d'exemple, et aussi dans le sens d'essayer de vous inspirer, 5 principales recommandations qui sont sorties de nos analyses ici et là quand nous conduisions nos recherches. En premier lieu, au Burundi, l'accès à la terre est un droit fondamental. Sa distribution équitable doit être la clé des processus de reconstruction, de réconciliation et de consolidation de la paix qui sont actuellement en vogue dans notre pays avec la Commission des terres et des autres biens que nous avons en place. Vous noterez que le Burundi est dans sa très grande majorité, à savoir 90% de la population qui vivent dans les zones rurales et presque tous vaquent dans le domaine de l'agriculture. Vous comprenez l'importance de quelqu'un qui a perdu sa terre de devoir la recouvrer. La deuxième recommandation est la suivante. Le droit au retour est un droit, le droit au retour volontaire dans le pays est un droit inaliénable. Il n'a pas de limite et il n'a pas d'extension. Ce droit porte ces 3 principales étapes que sont
l'accueil des rapatriés. Un bon accueil est un bon prélude. L'insertion. Les gens qui ont perdu leur emploi, les médecins, les fonctionnaires de tous bords doivent normalement retrouver leur place qu'ils ont perdue auparavant. La réintégration dont nous parlons ici, qui doit porter sur les aspects socio-économiques et politiques, sans devoir entrer en détail, bien sûr. C'est donc pour toutes ces raisons que le gouvernement du Burundi et ses autres partenaires nationaux et internationaux doivent concentrer tous leurs efforts sur la réussite de la réintégration durable des rapatriés. En troisième position, la recommandation stipule que le gouvernement du Burundi et ses partenaires doivent assurer au moins que le rapatriement soit non seulement volontaire, mais aussi suffisamment préparé de son côté, bien préparé, afin de promouvoir une réintégration efficace des rapatriés. À défaut de cela, ils sont portés à retourner d'où ils viennent et avec un sentiment de ne plus revenir. La quatrième recommandation est le corollaire de ce que je viens de dire. L'exil et le retour des rapatriés sont des sources de vulnérabilité pour ces gens. Vulnérabilité physique, morale, spirituelle, sans bien sûr mentionner le socio-économique et politique. De nombreuses personnes et de nombreuses familles peuvent rentrer vraiment dans un état lamentable de dénuement, d'extrême pauvreté. Parce que dans les camps des réfugiés, ce n'est pas un havre de paix et de bénéfices, mais c'est un enfermement dans un autre pays étranger. En cinquième position, tout le monde devrait comprendre que le rapatriement doit être devancé, accompagné et complété par la mobilisation des fonds afin de les aider à se relever de cette vulnérabilité. En d'autres termes, aussi longtemps que les rapatriés en général, et surtout les femmes et les jeunes gens, ne sont pas appuyés économiquement, alors qu'ils sont les piliers des familles et l'avenir de notre pays, il n'y a pas beaucoup à espérer qu'on pourra sortir de ces cycles de violence. Madame la directrice exécutive par intérim de Femmes Africa Solidarité, Mesdames et Messieurs les participants, Madame la modératrice, il ressort de nos nombreux travaux de recherche que nous avons menés au sein d'Orema Burundi et que nous vous avons communiqué certaines adresses Internet que vous pouvez toujours consulter. Il y a un thème transversal qui est très important à retenir ici. La vulnérabilité des rapatriés et des déplacés internes n'est pas une maladie incurable. Il faut seulement mettre en place des mécanismes de garantie afin que l'accueil, l'intégration et la réintégration réussissent pour toutes ces personnes au sein de leur communauté d'accueil, que ce soit dans les villages, dans les quartiers ou encore dans de nouveaux groupements qui sont créés à cet effet. On recommande et nous recommandons spécialement pour nos partenaires que je viens de citer, en particulier Oxfam Burundi, que je viens de dans cette préparation, d'être aguerris, de comprendre comme
le roi traditionnel du Congo disait les aspects socioculturels, les aspects linguistiques, les aspects politiques de chaque pays, parce que le Burundi n'est pas le Mali, le Mali n'est pas le Soudan. Chaque pays a sa particularité qu'il faut soigner, qu'il faut gérer et qu'il faut promouvoir. Enfin, il faut nécessairement que des mesures soient prises après les conflits pour garantir les droits des rapatriés, des personnes déplacées internes, et aussi favoriser la politique inclusive où on ne note plus des cas d'exclusion, de marginalisation des femmes, des veuves et des enfants dans nos sociétés respectives. Si nous réussissons cette gageure, il est certain que nous aurons contribué d'une façon notoire et appréciable au renforcement de la paix et de la sécurité dans nos pays respectifs. Sur ce, je vous remercie encore une fois de l'invitation et surtout de m'avoir accordé cette parole. Et je reste toujours attentif à vos questions, ici maintenant ou plus tard après notre entretien, pour que nous puissions vraiment tisser des liens solides et continuels entre nos différentes organisations, que ce soit au Soudan ou au Mali ou au Congo et partout ailleurs, afin que nous puissions réellement chasser la guerre, comme on chasse le lion et le loup, pour établir la paix dans nos pays. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Simeon. Noting the need to guarantee the rights of returnees and the need for inclusive peace processes, and that REMA has then developed a set of recommendations to guarantee those rights, and they relate to access to land, the right to voluntary return, rights around reintegration, and we need to factor in the vulnerability of refugees and returnees, but that vulnerability, I like that particular sentence, is not an incurable disease. So we thank you very much. I want to, at this point, because we are concluding this particular part of our program, thank all your excellencies and honorable policymakers who have made an input into this particular session, for the remarks and for the commitments that were clearly coming through in this particular session. I note that there is a tremendous political will among policymakers to include women in peace processes and to silence the guns, and that much has been done in this regard, but that there are very many challenges remaining. And you've mentioned these institutional reform challenges around DDR and SSR, around capacity building, the need to close, if we have all those frameworks and policies in place, then close that gap between its production and its actual implementation. So thank you very much for all the commitments made here today to ensure that the actions that the peace builders and experts came up with will be implemented by the respective governments. We are doing very well on time, and so we will move into our interactive discussion. I'm going to ask people to raise their hands. There's a raise hand function at the bottom, and so people can raise their hands. But to begin, perhaps call on Madam Betty Oswara first to see if you would like to make an input, and Colonel Apanza and Catherine Maboberi as well, if you'd like to just start off the discussion for us.
So, And I cannot share Madam the Betty. screen because you have a unique number. Yes, if I hear well Professor, so you are calling on Honorable Betty Okwaro and also Madam Catherine Maboboro. Colonel Abanza, any remarks from the floor? Can you unmute from? Unmute. Yeah. Hello. This is Betty Okwaro. Unfortunately, my machine has switched off. So I'm sharing with Ahmed, with Honorable Ahmed. Honorable Ahmed? Yeah. I'm sharing this machine. Honorable Ahmed, thank you. Yes. Yes, This is Honorable Betty Ogwaro, and she's taken the floor from the camera of Honorable Musa. Please have the floor. Okay. Thank you so much. I'm sorry my machine switched off. And also my colleagues, some of them have been admitted in the hospital today. Some of them couldn't find their way to UN Women. So we have all these confusions. But I must say, this topic of silencing the guns is very, very important. Sorry, Honorable Betty. Yes. There's an echo because your two ID are connected, so you have to switch off one of them, please. My machine, mine is dead. Okay, I'm asking the technician if they can do something. That's why we are not hearing you properly. Let's try again. Thank you. Right. Hello. Is it better now? Yes, perfect. Thank you. Thank you. Yeah, I was talking about the importance of silencing the guns in a country like South Sudan. Although we have the revitalized peace agreement and we are supposed to be in peace now, it is still not yet over. So silencing the guns is extremely important for the peace and security in the country. The progress in implementing the revitalized peace agreement is still slow. As a result, even the 35% which is accorded to women in the agreement is not yet fully implemented. We need the government of South Sudan to work closely with the government of the regions, especially the neighboring countries, if we want to address the issue of silencing the guns. In South Sudan, many people hold guns in their hands, especially small arms, and it is still difficult for the government to ask these people to hand in their guns because they don't feel secure. Everybody still feels insecure. Secondly, we also have now a modern way of rearing cattle in South Sudan. As you know, South Sudan has the second largest number of cattle in Africa. But the people who are keeping the animals use small arms to protect their animals and to raid more cattle. So you'll find that trade across the countries, across the borders in guns is still very high because it is a lucrative business. That is why I say the government needs to work with the government around the country and around the region so that the border trades of small arms should be closed.
if we want to start really silencing guns in a country like South Sudan. And what does it mean for women? For women, it means the violence against women will continue to happen, and maybe it will continue to increase because the guns would still be in the hands of the people. Women need to move better and faster in claiming their places, because they cannot wait for the government to give them the 35%. It will not happen. They have to claim this space. And while they claim the space, they should also put down their feet to put some of these policies into actions, like insist on the government to work on silencing the gun and implementing the security arrangements which is signed in the revitalized peace agreement. We also have to have this social mobilization so that the women can break the taboos. Many of the speakers here has talked about women education, and my colleague Honorable Ahmed also said before that the government is committed to women education. But committing in paper is one thing and committing in reality is another. So it is the women really to see to it that the government's commitment is implemented, because there are so many competing priorities in South Sudan. So education will be left to the families and to the parents to see that their girls go to school. That means the gender gap will increase from primary to secondary to university level and then to adulthood. As the gender gap increases, it will become even difficult for silencing not the guns only, but also the violence which is created with it against women. Social justice that needs to happen, social services in the country, that would also help to silence the gun is like, for example, food security. South Sudan is very food insecure. As they are food insecure, guns are being used to secure food for some of the families. So the government also have to look at these social services that needs to satisfy the people and reduce the use of guns, so that we can now begin to talk of silencing the gun. DDR, which is also in the revitalized peace agreement, should have happened by now, but it hasn't happened. But when we talk of DDR, the government thinks of men only. But we also need to talk of the women who were affected during the war. And there were women who were also soldiers. And these women are also to be demobilized and also be trained, because if they go to the DDR training center, they train men into craftsmanship like carpentry, buildings, and they think this is not a work for women. So women who are taken to the DDR find themselves redundant and not be able to be utilized. This also needs to change so that we have to have a comprehensive training for not only the men who are at the DDR center and for also the women who were soldiers. Implementing women peace and security agenda is very important, but as we know, many countries have not even yet implemented their the peace and women peace and security national action plan. South Sudan made one. It never came to the parliament. It has expired. Now we are now preparing to review and revise it so that we can see how we can make it active. And part of it is we are really emphasizing on silencing the gun in the national action plan for South Sudan. We have a culture of war as South Sudanese. The slightest thing is we take guns. How do we change the minds of the people from the culture of war to the culture of peace? So that we really begin to say, yes, guns can be used only for protecting oneself when it is necessary, but not for everything. We would like to involve women in addressing this culture of war,
So training of women housewives, girls, and women at various levels, including youth, because the cultural war is really here mainly with the youth. Training youth to think more of the culture of peace and drive them towards development by training them into development agenda, and also financing the youth activities. We have in the Revitalized Peace Agreement a section in chapter 4 that talks about the youth empowerment and the women empowerment. This, if not implemented, we will still be going round and round talking about silencing guns in South Sudan, but we would not have addressed the issue because the people who are holding the guns, who are mainly the youth, would still be holding it because they don't have an alternative. So we need to look for alternative so that we can now engage the youth in a better way than using them for holding guns. Somebody talked about traditional authority. Yes, we would really like to see women in the traditional authority because it is at the grassroots that the guns are flowing. So if we have more women in the traditional authority, these women will also have their voices and their voices heard and talk about peace more than war, and talk about collecting the guns out of the hands of the people more than enhancing the youth with guns so that they can raid cattle more, so that they can help those politicians who want to gain seats by rebelling, because that is another way that we have guns going. And you see, I also would like to say that if there is any election in any country, really African Union should not shy away, because it is the time that guns flow into that country. We have seen many African countries, and South Sudan would not be different, that if there is an election, all the opponents will begin to arm themselves so that if they lose, they start a war. So how best can women really participate in stopping war, whether it is during elections, during peacetime, and also advocating for guns not to flow across the borders. I will stop here and will be ready to answer more questions. Thank you. Exactly the challenges are in South Sudan and what needs to happen. That the 35% quota, although it is there in the agreement, much needs to be done to implement it. The challenges around small arms and light weapons and cattle rustling, that violence is very much part of the culture of South Sudan, as in many other countries in Africa. And how do we transform that again into a culture of peace? The need for women to claim this space, as you noted. It's not sufficient that we just say it is there. We have to go out and lay our own claim to it. It won't be given voluntarily to us. And then other issues around DDR and food security, etc. I'm going to now call on Honorable Bakwi Burnley, who's raised his hand for quite some time, to make an intervention. Thank you, Honorable Burnley. Yes, thank you so much, Madam Moderator, for giving me this opportunity. And by the way, is Mrs. Her Excellency, Mrs. Bakwi Burnley. I know the name sounds like a male name, but yeah. Hear you? You cannot hear me? I can see you speaking, but I cannot hear you. Professor, I believe probably it's not on your end. I can hear Her Excellency Burnley. Open. Her Excellency, we can hear you. Please go ahead. Yeah, but we have to settle the problem with Professor Cheryl. Professor Cheryl, can you hear her now? Can you hear us? Can you hear me? Hello? Okay, we can hear you, Excellency, but we cannot hear Professor Cheryl.
Professor Cheryl? Hello, can you hear me? Okay, we can hear you now. You can Can hear you you? Yeah. Okay. I'm not Okay. able to hear anything, so I'm not sure what's happening, but it's fine. You could just indicate when we need to move along. Okay, so first I want to thank GMAC and Madame Binta so Diop. Check your... And I also want to thank Ms. Wadusi Ayele and all the GMAC Secretariat and all the distinguished excellencies and policymakers for what you do to make things get better in the motherland of Africa. So I have a question, and I'm asking this question. It's about the Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, reached an agreement in 2007. This conference was hosted by the French government and UNICEF. I wonder how effective the guidelines that were put in place in terms of the rehabilitation of child soldiers has been in these different countries where we had representatives talking today. I'm asking that because I noticed that Honorable Betty Oguaro said something about trying to move the youth from the culture of war to the culture of peace, because there has to be truly a mental and emotional rehabilitation has to take place for us to be able to move, because culture is really based, rooted in a mindset and things like that. So I wanted to know what was being done in all these different nations. And then also, again, just taking a little bit of what Honorable Betty Oguaro said about the 35% not being handed down to us women willingly, and that women had to rise and claim the space. So I also wanted to get more from the different speakers representing the different nations, what is being put in place, especially non-confrontational methods like art and culture, to help the women and the girls, using Honorable Betty Oguaro's words, claim the space. So those were two questions that I had. I don't know, was that clear, or do you want me to do it again? Very clear, Your Excellency. I hear you saying it's to all the different countries, policymakers who are here. So I'm wondering who would like to jump in first to answer the two questions that have been posed by Her Excellency Burnley. Perhaps Honorable Betty, you'd like to respond immediately as well? Yeah, hello. She asked how women can claim their space. This vibration. You know, the government. Let me come back. Yes. Yeah, sorry, I have to move again. If women do not claim their spaces, the government will always tell them it is there, it is written in the agreement. But when they come to distribute the positions, and we have seen in South Sudan, women still are left out. When the governors were appointed recently, there was no woman appointed, irrespective of the fact that the agreement says there should be 35% at all governance level. When we're asked why women were not appointed, we were told that the country is still at war and women would not be able to manage the place. This was the major party, the SPLM. We were very pleased that SPLM-IO at least appointed one woman in a hotspot state,
and she's doing well. Secondly, when the appointment or election of the speakers came at the National Legislative Assembly, the women were told this is not yet time for the women to become speakers because there are so many parties and they may disrupt the discussions and a woman will not be able to handle. No. Women must claim their space and must tell the world, tell the country that they are capable, they can handle it, they are as good as men or even better. However, women must work together as women, and women must get male allies that can work with them, because on their own as women, they will never succeed. I hope I've answered your question. Yes, thank you, Honorable Betty Agora. I see the name now because earlier it was Honorable Ahmed and I was getting a bit confused, but now the name is there. Thank you. Anyone want to come in on what has been done in terms of the rehabilitation of child soldiers? Sorry? For someone else, one of the other panelists on the rehabilitation of child soldiers and what has been done in the respective countries around that issue? Well, there were quite a number of child soldiers who were sent out on scholarship or taken back to school, those who had dropped out at a very early age. So there's adult education going on around, especially where there are universities. In Juba, there's University of Juba that run adult education or basic education in the afternoons, especially for child or dropout children. And also they are being trained in hands-on jobs. For example, in bricks laying, electrical facilities, in carpentry. But quite a number of them have gone back to school and they also managed to go to universities. And there are quite a number of child soldiers who are now even holding PhDs because they were determined and the government managed to get some scholarships for them. However, having said that, we still have a lot of child soldiers who are still loitering. They have not managed to go anywhere, neither go to school because they couldn't get the support to have a place to live while they go to school, or they have overgrown. They feel that they have overgrown their school age, but they have not been given the encouragement to continue. Ministry of Labor at the moment is now registering actually all those dropouts and encouraging them to come forward because they have opened a training school in Juba for to train those who have not gone to formal education so that they can gain skills that will enable them have their lives. Okay, thank you very much. Can I call on Ms. Traore for your question? Please also indicate who you're asking the question to. Yes, Madam Irene Aya. She raised a question to Honorable Betty. Irene, you would like to take the floor? Or should I read your question? Mrs. Aya? Okay, I think we are all seeing the question here is how can we bridge the gap between women's elites and women's at the grassroots? How often do women leaders in government meet women at grassroots, in IDP camp and refugees to have a discussion with them and hear from them?
That was the question to. Was that question for our Honorable Betty? Yes. Okay. The women at the grassroots. Okay. The women here in Juba are working at several layers. We have the women parliamentarians who have the women caucus, and the women caucus organize visits to the states from time to time. But we also have a number of civil society organizations that encourages and sponsors women parliamentarians to visit their constituencies. That is how they connect with the women at the grassroots. And we also now have opened a channel where we say the women at the grassroots can request any member of their parliament to go and visit them and brief them on what is going on at the government level or what is going on to enhance their livelihood. So from time to time, women parliamentarians are going out, and I must say also with the help of UN Women, they have sponsored quite a number of trips of women parliamentarians to the states, especially when the peace agreement was signed. Women parliamentarians went out to disseminate the peace agreement and also to answer questions. During the national dialogue, women also were sponsored by the UN Women to go out and talk to the women and brief them on what is going on in the country. First, what is in the peace agreement and what is in the peace agreement for them as women. Secondly, that the president have asked everybody in the country to speak out on what went wrong in South Sudan. So the voices of the women was very important. So the women went out to seek the voices of the women. What did they think went wrong in South Sudan and how could it be supported or helped or corrected? One of the things that came out in all the 10 states is removal of small arms from the hands of the civilians. Every group of women talked about it because they felt one of the things that is hurting them most is the presence of small arms that encourages men to violate and create or do gender-based violence in the country. So this is one of the voices of the women that the government must really embark on. First of all, voluntary removal of the guns. And then if voluntary is not working, the government should devise other means with the help of other organizations, including African Union. So women get connected. May I ask what was the second question? Indeed, that was the only question. What was the second question? Yeah, the second question was already raised. You responded. It was the approach you put together as women's leaders to the women in refugees camps. What was question number 2? Honorable Betty, can you hear me? Yes, what was question number 2? I think that was the only question. That was the same question. Yeah. You answered it already. Question. I can't hear you. Honorable Betty, if you can hear me, I think that was the essence of the question, that there is no second question. So we thank you very much. We are seriously running out of time now. We need to move on to the next session. Thank you, Honorable Betty Aguero in particular, because you answered most of the questions raised. And to everybody who asked the questions, we are taking note of them in the chat as well. Let us move on to session 4. Dr. Mthisi and Mr. Vingi, they're going to wrap up quickly for us. I'm going to ask you to try and do that in... Professor Hendricks, Professor Hendricks, I think there was 2 people who asked for the floor.
is Honorable Faida and Catherine Mabobori. You should give them 1 minute to say something before we move to the next session. There are two who raised their hand, in fact, Mabobori and... Moi aussi, j'ai levé la main depuis ce matin. Voilà, we have really to give Je one... dis, moi aussi, j'ai levé la main depuis ce matin, mais vous ne m'entendez pas. Je voudrais prendre la parole pour une petite minute. Madame Diago Jan, so I think somebody have to look at those who raise their hand for 1 minute to give them the floor. It was okay. an interactive discussion. Thank you. Thank you, Madam Diop. I will give the floor 1 minute each to raise either a comment or a question. Madam Mabori. Okay, thank you very much. With all protocol reserved, I would like to greet everybody and to greet everybody present at this session, and thank you for including me in the discussion. I have a general comment and a question to Simeon, if you can allow me. As I said earlier in the first session, I think we always say that the peace does not mean the absence of the war, because there are many things to be considered as to say that there is a peace. And there is one thing I would like to mention. I think if we are talking about silencing the guns, for me, it also means access to equitable justice, access to social justice, like Betty Ogwaro has just said it, because we have seen that day after day you can be accused of any kind of crimes when we have seen that the real killers are the one we are accusing. This situation is very hard to live. If I had time, I could give you a lot of examples from my country. And my recommendation is that our government get conscious of this issue of social justice, because it is, I think it is the only way to bring stability in the country, and the way to break this cycle of refugees, returnees, as we have been seeing it in the Great Lakes region. Today you are a refugee, today you are back home, tomorrow you are back again in a IDP or in a refugee camp. So this for me, it is the origin is that there is no social justice, and that there is a lot of impunity. So I do like that really African Union and other partners address this. And my question was about, because I heard someone from Burundi, but I didn't see any authority from Burundi. I would like to know from Simeon if they had a chance to submit the recommendations to the government, or if they have had a chance to discuss the recommendations with the government of Burundi. Thank you very much, Madam Bababori. I think we'll take the next question by Diago Ndaye as well, and then have the response. OK. Merci beaucoup. Je suis Madame Diago Ndaye. Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Présidente. Allez-y. Voilà. Je suis Madame Diago Ndaye du Sénégal. Je suis présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, qui intervient au niveau des 15 pays de la CEDEAO. J'ai une première question pour le panéliste qui avait parlé des autorités traditionnelles communautaires. C'était très intéressant, mais je lui ai dit qu'en est-il donc des autorités religieuses, parce que j'habite un pays musulman à 95% presque de musulmans, et il y a d'autres confessions religieuses. Donc, je voudrais savoir dans ce travail, c'est important parce que j'ai vu ici,
chez nous l'importance qu'on accorde aux autorités religieuses. Leurs voix souvent sont très prépondérantes. Donc, je voudrais savoir dans ce travail qui se fait avec les autorités traditionnelles de haut niveau communautaire, est-ce que les autorités religieuses sont associées? Ma deuxième intervention est peut-être une contribution. On a parlé de formation, de renforcement de capacité des femmes, des jeunes, mais il serait bon également dans ce travail d'y associer les enseignants. Pourquoi? Parce que ce sont les enseignants qui transmettent la connaissance au niveau donc presque de tous les pays. Et en commençant par eux à les former sur la nécessité de faire taire les armes, sur la nécessité d'asseoir une culture de la paix, serait une valeur ajoutée dans le travail que nous faisons. Je voudrais également dire qu'au niveau de notre réseau, nous avons démarré une campagne suite à l'appel du secrétaire général du 23 mars donc, de l'année dernière. Nous avons démarré donc une campagne couplée avec faire taire les armes pour faire la sensibilisation, une campagne médiatique, parce qu'on voulait faire une campagne physique au niveau de nos 15 pays, mais malheureusement, quand la pandémie de la COVID est survenue, nous l'avons transformée en campagne médiatique et nous y avons associé les grandes plateformes qui interviennent au niveau de la région ouest africaine. Je veux dire le RESPECO, je veux dire jusqu'au Sahel, le G5 Sahel, la plateforme des femmes du G5 Sahel, l'ONG Femmes Africa Solidarité, le Roi Gelf, qui est le réseau des jeunes femmes leaders, et d'autres organisations qui œuvrent comme nous dans la paix et la sécurité. Mais malheureusement, on a été freinés dans notre élan parce qu'on a eu des soucis un peu avec notre partenaire qui a eu des problèmes de financement avec la COVID, mais nous allons redémarrer bientôt et nous allons prendre en compte les recommandations qui sont sorties de cette session pour les intégrer dans le travail que nous faisons. C'est vrai qu'au Sénégal, nous n'avons pas, peut-être cette question ne nous interpelle pas directement, mais nous avons le sud du pays, la Casamance, qui est en conflit depuis plus d'un quart de siècle. Nous sommes en période accalmie des fois, mais il sera nécessaire et obligatoire aussi de développer ce programme sur faire taire les arbres au niveau de cette zone du Sénégal. Je vous remercie de nous avoir associés à cette importante réflexion. Thank you very much. Voilà. Thank you, Madam Ndiaye, committing to take the recommendations forward through your own organization, noting the need for capacity building to include teachers, and also drawing our attention to religious leaders and to have them incorporated in peace processes. I'm going to hand the floor over to Mr. Simeon so that he can answer the question around social justice. Madam Moderator, before we have the response from Burundi, I just want to share a message from the Minister of Gender of Burundi, who actually received the invitation only yesterday, and she apologized. She's currently on an activity outside Bujumbura, but she's waiting to receive our recommendations from the dialogue. Thank you. Thank you. You may go ahead, Kamba. Yes, please. Yes, please go ahead. Yes. Mr. Simon. Permettez, madame, Simeon, yes. vous permettez, j'ai bien entendu son intervention, l'intervention de madame Mabobori. Premièrement, je la salue parce que c'est ma promotionnaire de l'université. Nous sommes de la même génération. Je connais également sa combativité et sa détermination que j'apprécie beaucoup. D'autres deux, je pense qu'elle pourrait prendre mon contact pour avoir d'amples informations, mais concernant nos recherches et publications, elles ne pourraient servir à rien, ça devait être seulement jeté sur l'Internet ou classé dans notre archive. Toujours nous procédons par la recherche. Après avoir eu les résultats de la recherche, nous les faisons d'abord valider par les mêmes personnes que nous avons interviewées. Une fois que nous avons la validation de nos résultats, c'est à ce moment-là que nous rendons public la publication.
La troisième étape, la plus importante, nous organisons toujours pour chaque publication un atelier national auquel nous invitons les officiels du gouvernement, ceux du Parlement et du Sénat, plus les organisations, généralement toutes les organisations qui sont ici sur place à Bujumbura, pour porter la connaissance du contenu de nos découvertes et de nos recommandations. À titre d'illustration, pour être rapide, vous pourrez lire l'ordonnance ministérielle qui a porté sur l'enregistrement des mariages qui ont été contractés en exil. Il date du 16 mars 2016. Il pourra vous donner de plus amples informations sur un paragraphe que j'ai présenté ici, où je disais que le gouvernement et ses partenaires doivent veiller surtout à ce que les femmes et les enfants puissent accéder à l'héritage de leur mari ou leur père. Cela demande d'appliquer continuellement la loi sur les droits matrimoniaux qui sont liés au mariage contracté en exil afin de stabiliser les familles des rapatriés. Ça, c'est un exemple. Un deuxième, rapidement, nous venons au mois de décembre de conclure une recherche avec Oxfam Burundi sur les déplacés internes et les rapatriés dans 3 provinces où ils interviennent, à savoir Bujumbura rural, Chibitoke et Muyinga. Je suis sûr que tu peux être situé. Et il est projeté très prochainement d'entreprendre ensuite ensemble le chemin retour de restitution de nos principales recommandations. Et il est prévu en premier lieu un atelier national où nous invitons toujours les officiers du gouvernement, comme je venais de le dire, et les principales organisations qui financent toujours les groupes socio-vulnérables que nous venons d'énumérer ici, notamment le HCR, l'OIM, etc., etc. Et après cela, nous allons descendre au niveau provincial. Là, nous allons inviter d'abord tous les responsables de l'administration, de la police, de la justice, pour les associer à la problématique. Ensuite, nous allons aller au niveau encore plus bas, au niveau de la commune, où nous allons maintenant inviter des associations locales qui sont impliquées dans l'encadrement des femmes, des jeunes et des rapatriés dans diverses activités socio-culturelles, économiques. Thank you very much. Ms. Traore Sako, would you like to intervene for exactly 1 minute, please? Yeah, Mademoiselle Sako, vous aviez posé une question. On vous donne la parole 1 minute, s'il vous plaît. Mademoiselle Sako, vous êtes là? Allez-y. Mademoiselle Traoré Khadijatou Sako, vous êtes là? Okay. OK. Bonjour, c'était le micro qui était sur le mute. Bonjour tout le monde, c'est Madame Tunkara Khadijatou Sako Traoré du Mali. En fait, je remercie tous les panélistes, je remercie les organisateurs aussi. Merci à Oxfam de nous avoir associés à ce débat. Mes questions s'adressaient à son Excellence Madame la Ministre et Madame Founé Samake du Mali. Je voudrais savoir où en sommes-nous exactement avec l'évolution de la loi sur les VBG, une loi qui, il y a quelques semaines, avait été annoncée, mais pour d'autres problèmes, finalement, la loi a été retirée. J'aimerais quand même qu'elle nous en dise plus sur l'évolution de cette loi et comment est-ce qu'elle compte la relancer quand même pour les femmes, parce que le besoin est là, Cette loi a été attendue depuis 2017. J'étais parmi le comité de rédaction de la loi depuis 2017. Et aujourd'hui, très malheureusement, jusque-là, la loi n'est pas là et ça nous retarde beaucoup dans ce que nous faisons
quotidiennement pour la femme, pour le genre surtout, et même pour l'implication de la femme au processus de paix. Aussi, vu qu'elle est membre du gouvernement de la transition, un gouvernement de transition qui a été décrié au lendemain de sa mise en place, parce qu'il n'y a que 11% de femmes du quota qui est recommandé par la loi 052, qui est quand même présent dans ce gouvernement-là. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle fait en tant que femme aujourd'hui, en tant que ministre de la promotion de la femme, pour que le Premier ministre ou le Président de la République puisse revenir et revoir ce gouvernement, pour que ce gouvernement puisse répondre quand même et respecter la loi 052 qui a été prise à l'époque en 2015. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Minister Samake, would you like to respond, please? Je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame la Ministre. On vous entend, allez-y. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons bien. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Moi, je dirais à ma consoeur que, en ce qui concerne la loi, c'est un avant-projet de loi. Cet avant-projet n'est même pas encore sur ma table, à plus forte raison de parler de retrait. Parce que quand on dit retrait, ça veut dire que la loi est quasiment tombée. C'est un avant-projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est ouvert, toutes les discussions possibles sont là, etc. Mais ce qu'elle doit comprendre aussi, quand elle dit qu'elle faisait partie du comité de rédaction de la loi, c'est très bien. Quand les islamistes sont sortis pour pouvoir dire qu'ils rejettent cette loi, aucune femme n'est sortie pour faire une déclaration pour dire que c'est nous qui soutenons cette loi. Et moi, je ne dis rien, je suis parce que quand vous êtes partie prenante de quelque chose, et vous devez gérer quand même les tensions. Mais aujourd'hui, je peux vous dire sur cette tribune que je suis totalement, carrément dessus de la gente féminine au Mali. Mais j'ai mon engagement. Et là, je continuerai ce combat. Je suis prête à avoir tous les amendements possibles par rapport à ce projet de loi. Même si on doit vider ce projet de loi de son contenu, parce que ce n'est pas le ministère, mais c'est le Mali. Donc, c'est le Mali qui est là et c'est les femmes maliennes qui doivent être à l'avant-garde. C'est un projet de loi, c'est ouvert. Ce n'est pas au niveau de la ministre de la promotion de la femme. On peut quand même parler d'elle parce que tout le monde sait qu'elle vient de la société civile, mais cette loi n'est pas à mon niveau. Je le dis haut et fort, à plus forte raison d'être votée par une assemblée. Ce n'est pas sur ma table. Je n'ai pas reçu et je n'ai pas remis officiellement cette loi à qui que ce soit au Mali pour en être discutée. Donc, c'est les organisations de la société civile qui sont en train de travailler sur cette loi et elles vont porter cette loi et elles l'apporteront, si elles l'apporteront à mon niveau en ce moment, on pourra ouvrir les débats. Mais cette loi n'est pas à mon niveau. Je ne travaille pas là-dessus et le gouvernement ne travaille pas sur ce projet de loi. Quant à la faible présence des femmes dans le gouvernement du Mali, je dis c'est quelque chose qui a été fortement décrié par les femmes. Mais je dis que la loi, elle n'a pas été respectée dans son essence. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que la mise en œuvre de cette loi, le décret d'application de cette loi est très ambigu. Quand il s'agit des postes électifs, on peut quand même faire la pression parce que c'est très clair. On dit sur chaque liste, s'il n'y a pas 30% de femmes, la liste ne sera pas acceptée. Mais en ce qui concerne les postes nominatifs, il n'y a aucune disposition de pression qui est là pour faire respecter cette loi. Et c'est à travers ce plaidoyer, à travers un plaidoyer fort pour la relecture du décret que nous pourrons avoir vraiment
l'application de cette loi en ce qui concerne les postes nominatifs. C'est laissé à l'appréciation de ceux qui nomment. Et personne n'a de disposition pour pouvoir faire une pression et dire, donc, si vous nommez, vraiment, il faudra prendre en compte. Et je dois rappeler et rendre hommage vraiment à mes collègues et au Premier ministre et au président de la transition. À chaque conseil de ministres, le président de la transition, il revient, et le Premier ministre, il revient sur l'application de cette loi 052. Et c'est même inscrit en dessous de tous les documents que nous recevons, respecter la loi 052. J'ai des collègues peut-être qui m'entendent, mais c'est là. Mais les femmes ne disposent pas de mécanismes de pression pour pouvoir faire prendre en compte l'application de cette loi en ce qui concerne les postes nominatifs. Donc, je dirais à ma consoeur de continuer à mener le combat. Peut-être que le résultat serait en tout cas au bout du couloir, et je suis parfaitement d'accord, je suis engagée pour que nous puissions vraiment avoir l'application des lois par rapport à ce qui concerne les droits des femmes. Merci. Thank you very much to all of those who raised questions, and to the panelists and your excellencies for answering. I know that there are a few people who still want to speak, but we are really running out of time. And I know that Madam Diop needs to also leave in the next few minutes. Can we end this particular discussion now and move on to the presentation by Dr. Mutisi and Mr. Vingi? And if you can do that for us in a maximum of 5 minutes, we would appreciate that. Thank you. Thank you, Professor Hendricks. Thank you to the esteemed panelists. So what we're going to do is to capture some of the commitments that came from the policymakers in the discussion, as well as some recommendations. So I'll start with South Sudan and Burundi, and then my colleague Paul will cover Mali and DRC. The commitments from South Sudan. South Sudan has committed itself towards mainstreaming gender in peace and security, and it has committed that all parties, including government, would fully implement the 35% quota reserved for women's representation in all spheres of leadership. Second, South Sudan has highlighted its commitment to girls' education. Third, South Sudan has committed to reducing early and forced child marriages. On the recommendations from South Sudan, one, there is a call for gender-responsive DDR, particularly removing small and light weapons from the hands of civilians and actively engaging and involving women in DDR processes, as well as training them with life skills. Another recommendation, stop the transnational trafficking in guns by addressing the proliferation of small arms and light weapons in the region, involving other African governments by adopting a transnational approach. Third, address human security and social justice needs, which include addressing things like food security, which is a critical feature for the silencing the guns agenda, as well as implementing policies on girls' education. Fourth, implement the WPS agenda, Women, Peace and Security agenda, by addressing the culture of violence through peace education, capacity building. Fifth, finance peace building efforts in South Sudan, particularly through supporting women and youth empowerment. Sixth, appoint women in more women in traditional structures and authorities. Lastly, for South Sudan, women parliamentarians should continue to support women at grassroots levels in various states and highlight their issues at the highest level, and continue to disseminate the
peace agreements and consult local people about their position and perception on peace in South Sudan. For Burundi, the issues that came out of Burundi include the importance of safe and voluntary repatriation of refugees, guaranteeing the rights of refugees, and also ensuring that government is sufficiently prepared and supported. 2, ensure access to land and address any land disputes. 3, address human security needs for refugees, including socio-political, physical, and factors of vulnerability. 4, provide social protection, support, and funding for returnees, and mobilize funds to support women and girls, girl refugees. 5, address exclusion and promote inclusive politics. Government and political parties and other actors should amplify actors to ensure that the post-conflict agenda in Burundi adopts inclusive politics and addresses exclusion. Lastly, ensure that women's involvement remains salient in the post-conflict agenda for Burundi, and that women should be part of the reintegration agenda for Burundi. Those are the recommendations from Burundi. Thank you. Thank you. You are muted, yes. I was on mute again. Very well summed up, Dr. Matisi. Mr. Vingi, do you want to make an input? Thank you, Madam Moderator. Good afternoon, ladies and gentlemen. All protocol observed. I am just going to quickly run through commitments made by policymakers in DRC and Mali. I'll start with DRC. The first one, there is a high level of commitment and political will from the highest office of the land of His Excellency Tshisekedi, and that can be demonstrated by the fact that draft law has since been submitted to Parliament for consideration by various parliamentary portfolio committees. The government of DRC has also demonstrated its commitment, and they've already put in place structures that will sustain rolling out of the DDR, peace building and implementation peace agreements. Thirdly, DRC has a national action plan already adopted by the country's political leadership in the presence of His Excellency Felix Tshisekedi to ensure strengthened silencing the guns and peace building process, which have already been submitted to the African Union. Fourthly, commitments are made at the highest level to ensure that minors are not involved in armed conflict. Number 5, creation of space for women, participation at least 20% of women in the implementation of Resolution 1325. DRC is also working to ensure youth are trained in economic initiatives that will minimize their chances of getting involved or going back to armed conflict instead of concentrating on economic activities. DRC has also made commitments to train many women in mediation and peace processes and silencing the guns and putting in place legal instruments that protect women and girls. Also to include strengthening of building community mechanisms to prevent and resolve conflict and strengthening the role of traditional authorities in silencing the guns and peace building at local level. Commitment has also been made of the protocol of small arms and live weapons. SADC has also developed a protocol on the control of ammunition, and DRC as a member state is a signatory to that, demonstrating its sustained commitment. Lastly, on DRC has committed to secure its borders as part of its efforts to limit leakages and porosity. Commitments from Mali. Firstly, Mali is surely in transition period, and already it has put in place a roadmap which will guide its efforts in silencing the guns and ensuring strengthening peace and security. Secondly, Mali has established the National Council as an organ that will lead reforms, demonstrating its commitment as well. Thirdly, issues of reforms of the judicial system was also topical as part of the commitments. 4, reforms of the sector of the defense and security. There's been commitment on that, around that as well. 5, creation of ministries dedicated to human rights, advancement and gender equality. 6, Mali committed to implementation of agreement signed by 39 armed groups as a roadmap of achieving peace. Although women were not involved in the process, supervisory committee to the agreement is in place to oversee implementation, and now 10 women from one initial phase. 7, promotion of legal aspects, especially the UN Resolution 1325.
Number 8, Truth, Peace and Reconciliation Committee put in place as institutional mechanisms, although it only has 5 women out of 25, but efforts have been made. Number 9, strengthening the already put in place 30% quota system to ensure effective women participation in the peace building processes. Lastly, on Mali have put in place strategies on women, peace and security to ensure women are involved in silencing the guns, including adopting of the action plan at the highest level on resolution 1325. Of note also, there's been similarities between the two countries, DRC and Mali. Both countries, DRC and Mali, have put in place national action plans as roadmaps to guide their national efforts to achieve sustainable peace and silencing the guns adopted at the highest political leadership, demonstrating political will of sitting governments to silencing the guns. They also have similarities that both countries believe institutional, judiciary, defense, and security sector reforms are very critical in achieving sustained peace and security, and the implementation of Resolution 1325 cannot be ever emphasized. Both countries, also DRC and Mali, have highlighted the commitment and need to strengthen the participation of women, youth, civil society, organizations, women's organizations, traditional authorities in peace building processes and silencing the guns. Lastly, both countries have also put in place structures to oversee implementation of silencing the guns. Thank you. Thank you very much to our two rapporteurs. I know that that is never an easy job. Very well captured there. Thank you very much to the both of you. We're going to move straight into our closing session. And I'm going to call on Ms. Leah Mugera, who's the Gender Justice and Inclusive Peace Lead for the Oxfam International Pan-African Program, to make the first closing remark. Thank you very much. Ministers and parliamentarians from South Sudan, Burundi, DRC, and Mali, Your Excellency King Fumu Difima of DRC, representatives from the armed forces, the SADC regional bloc representative, the African Union Commission representatives, the Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security, Madam Bineta Diop, with whom we really appreciate your support towards this multi-country high-level dialogue on silencing the guns. Farm Africa Solidarité First and Gender is My Agenda campaign, with whom we have co-organized the event, the representatives of the Danish Embassy in Ethiopia and Mali, all protocols observed, ladies and gentlemen. On behalf of Oxfam Pan-Africa Program and the Liaison Office to the African Union, we are happy to have been part of today's critical conversations of the second multi-country high-level dialogue on silencing the guns that aims at bringing the perspective of South Sudan, Burundi, Mali, and DRC on what silencing the guns means to African people. It was a huge privilege to have the presence of the policy and decision makers to listen to the recommendations and advocacy action plans from the experts and CSOs that participated in the first dialogue from the country perspectives of what silencing the gun means in their own context. This is a strong gesture that policymakers acknowledge the contributions of each actor in the peace and security agenda, the willingness to work together in achieving sustainable peace for the continent. We are therefore happy to be associated with this dialogue, which has provided an opportunity to have policymakers submit their contributions and commitments towards the peace and security agenda, and with a recognition of the critical role of youth, women, and traditional authorities in shaping and strengthening the peace processes at the local, national level, which is a key component towards achieving Agenda 2063. Further, we appreciate the role of the Oxfam country teams, partners, in shaping these discussions in both dialogues and through the numerous consultations that we've had with their valuable inputs in the planning of the high-level dialogue and in commissioning and leading the country-specific research studies that have strongly enriched the sessions on critical issues on the plight of refugees, the returnees, and IDPs, women and youth in peace building, security sector reforms, demobilization, disarmament, and reintegration and transitional justice. It is also our hope that we will collaborate more on the post-silencing the gas action and with the She Leads Peace campaign, an initiative under the leadership of Madam Bineta Diop, the Special Envoy on Women, Peace and Security at the African Union,
which strongly complements Oxfam's I Matter campaign through our work on the feminist piece, particularly around UN Resolution 1325 on women, peace and security. We hereby would like to appreciate the support of the AU Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security, the Silencing the Guns Unit of the African Union Commission, the AU Women, Gender and Development Directorate, and the wonderful partnership of Farm Africa Solidarity and GMAC, and the involvement of GMAC members and partners, Oxfam country teams and partners from South Sudan, Burundi, DRC, and Mali, Oxfam HECA Regional Platform, and the MITRE campaign, and the Pan-Africa Program for organizing and working collaboratively to ensure this event turns out a success. And on a special note, I would like to really appreciate all of you who have taken time off your busy schedules to join us in bringing our critical insights and framing to the wider outcome of this engagement. I wish also to share sincere apologies from the Oxfam Pan-Africa Program Director and representative to the African Union, Mr. Peter Kamalingi, who would have wished to be part of these discussions as the previous first dialogue, but unfortunately he's been feeling unwell. I therefore wish you all a wonderful day, evening, and a pleasant weekend, and a blessed New Year 2021. Thank you all. Thank you very much, Ms. Mugera. Our final speaker, when making the closing remarks for us, the Special Envoy on Women, Peace and Security at the African Union Commission, Madam Benita Diop, very well known to all of us as a champion on women, peace and security. You have the floor for closing remarks, Madam Diop. Thank you. Thank you so much, Professor Hendricks, for an excellent facilitation. You know, I think that it's a great job done. Thank you for doing that for all of us. We know your professionalism and we appreciate very much the work that you are doing in SADC, but in Africa on women, peace and security. So thank you. So let me recognize, and I will say in French, Sa Majesté Fumu Difima, président les autorités traditionnelles africaines, et lui dire que nous avons entendu sa voix, son appel, et je suis sûr que tous ceux qui m'ont précédé, ou toutes les ministres, et moi-même, mais également les représentants de la Commission de l'Union africaine, nous ferons tout notre possible pour que votre voix soit entendue par les autorités compétentes. Et nous sommes tout à fait heureux que la RDC va présider l'Union africaine après l'Afrique du Sud. Et je suis sûr que c'est une préoccupation, d'autant plus que 2021, c'est l'année de la culture, de nos traditions. Et vous avez un rôle important à jouer dans ce mécanisme que nous allons mettre en place. Donc, je peux vous assurer que votre voix sera entendue. So let me now recognize really my sister, Madame Boare Bintou Fune Samake, the Minister for the Promotion of Women, Children and Family in Mali. My sister, I think that you have a very busy schedule like all of us. But you make your time to be with us, to sit down, to listen, but also to respond. I think this is about leadership. It's not because you are a minister, but you have been also from civil society and part of us as civil society representative. We know your fight. And that's why, despite your commitment, you are sitting here and talking to us and having the agenda in your heart. Let me also recognize my sister, Annie Kenda, who represents the Minister of Women's Affairs, which we know that was presiding over the STC, but also Celestine Masanga, who is representing our dear Minister, Madame Marie Tumba Nzeza. We know that the minister is one of the few ministers of foreign affairs in Africa. So really we appreciate the representation of both ministers being with us today. Let me also
recognize the honorable that are here, Betty Okwaro, which have been a long time minister, but who is member of the dialogue, of the committee that lead the dialogue in South Sudan. You play always a key role in South Sudan. Let me also recognize my sister, Metro Soyata Maiga, the former chair of the African Commission on Human and People's Rights. We know that Madam Maiga is part of this movement, and as a lawyer, but also as an activist. So thank you for making your time to be with us as well. You know, I know that Mama Faida was supposed to talk, Faida Wangilwa, who was also Minister of Gender and Women's Affairs in DRC, but who is going to be our advisor, the advisor of UN Women Director, but also my advisor. All of us advisor to be in Mali, and I'm sure that Mama Faida will be contributing to the sharing the experience of DRC and the experience of Mali, because this is what dialogues mean, is that we share our own experience and we find a way and mean to learn from one another. And Mama Faida will do that. Our next position will be in Mali, and I'm sure that the representative of Beatrice Ayong, the resident representative of UN Women, Mariotti, is with us. Jabi, they will welcome you warmly in Mali as well. So I had the honor also to see Salah Hamad. I call him the he for she. Is the acting head African Governance Architecture Secretariat of the African Union, and he has been with us all along. So thank you, Ambassador Salah, and I thank Victoria Maloka, who is also the head of the Gender and Development Directorate. You know, today, our ambassadors are meeting to prepare for the summit. It has been 3 days, but all of them came together with the SADC representative. All of them should be in the room, and myself, but this is important. And that's why we are all here with you having the discussion, because this is also important. I want to recognize Madam Kumba Falwen, the Farm Afrique Solidarité, and Leah from Oxfam who just spoke, but all civil society that have been present here. I know the Respeco have spoken. I know that Catherine Mabobori have spoken, but also I know that the men that are in this dialogue, the men that I always call them the he for she, Mr. Simeon and all of you. So let me really recognize the participation of the distinguished delegate. If I haven't named you, that's not that I don't appreciate your presence, but I think it's a time and we need to move forward. Let me say, first of all, that we enter into 2020, and we hope that we will have a blessed year, 2020, and it will offer us a safer and healthier condition than 2020. I think we need to build back better in this year of 2021. So this is the second multi-country high-level dialogue on silencing the gun, building on the first one organized in December 2020. And I really wanted to thank those who organized it, GMAC, Oxfam, FAS, and the AU Commission and my office. I want to thank the government, the respect those who have been sitting here, the member state, because today they have made commitment, more commitment to say we are going into implementation, not just policy, but we are going to implement. So we need to recognize those efforts and we need to encourage them. And of course, I know that civil society are always checking, and this is a dialogue. That's why this platform exists. We bring the civil society, the member state, we bring the researcher, we bring the multilateral, we bring the UN system, the AU, everybody around the table to check on one another, to know that
what is happening? Are we implementing or not? So I think the questions that have been put at the table and the clarification are very important. Question to Mali and clarification, very important by the minister. The question on South Sudan, clarification by South Sudan. The questions on Burundi, and here on the Burundi, I can tell you that even yesterday I talked to the ministry because they didn't see the correspondence and they would like to be here, but they're having a rally today. But they will receive the recommendation, I'm sure, and they will attend to it. So let me just say that we appreciate your contribution, all of you, while we are looking into silencing the gun. Ambassador Salah have said it. You know, the AU, we had an extraordinary assembly of AU head of state in December, 6 December. And the head of state decided to extend the silencing the gun roadmap. So it means that it doesn't stop 2020, but we're having 10 more years until 2030, providing another decade to achieve sustainable peace on the continent. I think we have made some progress. When we sat, the head of state recognized that there are some progress in some areas, but we need to do more because women continue to suffer. And we need to look at the gender aspect, even on the silencing the gun. And I can tell you 2021, certainly head of state will take bold measure regarding issues of violence against women and other issues that are important in silencing the gun that you have also talked about, especially in the context of COVID pandemic. So the need of the communities and Professor Hendrik have said it from the beginning. We need to adopt a human security approach and look at all the components that we have in front of us and integrate those, the gender aspect within those components. Either it is with the women, with the youth, but also the displaced people, the refugee, we know them and what's happening with the demobilization of our youth as well and of the child soldiers. So I think all these aspects we need to make sure that our heads of state take it seriously. And my office will continue to work with the member state to make sure that we address the issues when it comes to DDR, reconciliation, governance, human rights, and other issues. So my office will continue. It's a commitment to monitor the implementation of WPS. And of course, we work closely with the UN system. We have a continental result framework, and we will continue to measure progress on implementation with you, including with the civil society as well. We will issue our report. I know in February, our second report will be in public, and you will see some of the progress, but also some of the limitation. I also wanted to say why we are working on 2020 as our agenda. The member state, CSO, and partner will continue to work together, and we will meet again in a forum because in 2020, in November, we had our first Women, Peace and Security Forum on 10 and 12 November. It will continue. We will bring all stakeholders around the forum, and this will, I'm sure that my Chief of Staff, Dr. Butera, who is with you today, I'm sure that he's following. We will organize the second forum, but all the issues that you have brought at the table today by this forum will be part of the discussion, not just on the report, but also measuring the progress, but also making sure that we discuss the issue that you have exposed just now by the two presenters as well. So again, I wanted to thank you all. As I conclude, let me just say that I wanted again to thank all of you by starting by you, Madam Moderator, for the excellent work, those who have organized it,
Madam Kumba, Oxfam, and Kumba and Delali, all of you, your team of us, the team of Oxfam, Leah, the director for Africa, GMAC, the team of GMAC, Elisa Budase, Dr. Butera, Marta, doing always a great job, Dr. Marta and Paul, the technical team and the interpreters. But before I conclude, I think it's important that we recognize the work that's done by our ministers that are in conflict zone. You know, when I look at what the women of DRC, from the Sun City talk up to now, how the women have been working and what they have done so well, it's a battle, it's not easy. And we need to recognize the work done by our government, but the work done by civil society. And we need to continue to have the work in this from the DRC, but also in Mali. Mali is part of the Sahel where we have seen so much impact in the population, in the community by the rebels movement. And we need to continue to support, to be in solidarity with our women. And what I'm asking is the women to be together. If we are not together, we will fail. Let's make sure that the Minister of Gender in those different countries, the women, because we are fighting to have 50-50 in our government. And Madam Soyata Maiga know about it. When we have women in position, we need to reach out to them and support them. And we are asking the minister to go down to the people and work with the people that are in the community. So my appeal to us is, as a women movement, let's try to not be enemies, but let's work together hand in hand. We demonstrated, we were in Arusha, we were in Sun City, we were in Arusha talks. Mabobori can testify on that. Many of us in this movement have been part of this dialogue. Betty Uguaro knows that we have been with them in their talks, the recent dialogue, but before that, in Sudan and South Sudan talks. So you have the support of African women. We are all mobilizing to support you. So what we need is to make that platform that unite us, not different. We will be different. We are different. We don't have the same background, but we have the same agenda. We need to fight the same fight. And politics should not divide us. And that's my appeal to this platform, that let's recognize that there is a need to be the movement. Ellen Johnson is there, all of us, even the UN system, Pumzile, Amina, all of us, my sister Samate, all the AU, the men and the women are with you, are with us, and we need to be together. So my appeal, and I again really congratulate the organizer for this discussion. We start 2020 with this dialogue. We need to silence the gun in the DRC. We need to silence the gun, and it's happening. Silencing the gun in Mali, silence the gun in Burundi, silencing the gun everywhere. We talk about Mozambique. Wherever the gun is still there, South Sudan, let's silence the gun everywhere. I want to thank you again. Thank you. And we continue the fight. Thank you very much, Madam Diop, for those closing remarks. I can only echo what both Hugh and Leah have articulated as a summing up of this particular dialogue, the very rich discussion that we have had, the critical commitments that have come out of this, and that we all need to move forward together to ensure implementation. I think that the political commitment of all our political representatives is palpably there if they are sitting with us for 3 hours when they have very busy schedules. And so all of us must work together here. It doesn't help to point fingers. We all have to make sure that the silencing of the guns agenda and the women, peace and security agenda is implemented. Last but not least,
we want to take another photo. So I'm going to ask everybody to turn on the cameras again so that Keith can take a photo of all of us in the closing. And then for everybody out there, please stay safe. COVID-19 is really ravaging many of us out there. Please stay safe. Yeah, stay safe. So if we can all turn on our cameras for a quick photograph. Okay. Thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup.